Health of the National Assembly of National Parliament of South Africa. Olhlobo lenhlanganiso zinhlanganiso zoluntu ezibanjwa ke ikomiti yezempilo phaya eParliament National Assembly. I'm Dr. Kenneth Jacobs. I'm the chairperson of this portfolio committee. Othethayo ke ngugqirha Kenneth Jacobs ongusihlalo wale komiti. Before I continue further with introductions and telling you all about what it is that we are here to do, I would Phambi koba ke ndinazise ukuthi ngobani nokuthi ke kungani nawo masibe lapha. I'd want to ask somebody from the community to open with a prayer for us. Ndizawucela ke apha kuni bahlali kubekho umuntu olivolunteer ozosivulela ngomthandazo. Any volunteer? Ngabukhona umuntu olitshanhliziyo osivulela ngomthandazo. Thank you very much. On the left. Please come forward. Iza ngaphambi. Let's be standing. Masivale namehlo, may we close our eyes. Bawethu esezulwini sikule nhlangano namhlanje Thixo wethu oyingcwele sicela ubukho bakho imphefumlelo yakho Thixo wethu onamandla uxolo lwakho Thixo wethu oyingcwele nobulumko bakho kulungulo kuzo zonke ezintetho nezingxoxo zakwenziwa kule ndawo egameni lenkosi yethu Yesu Kristu amen. Please, just please remain standing. We're going to sing the national anthem. Are you ready? Please be seated. I'm going to give the members of the portfolio committee an opportunity to introduce themselves. And I will start on my left. Good morning, everybody. It's nice to be here in your city or your town, and I hope we'll have a fruitful day with good discussions. My name is Dr. Janine Notnagel. I'm from the National Assembly and part of this committee. Thank you. Sanibonani nonke molo. Igama lami nguNhlanhla Xaba. I'm the member of the Portfolio Committee, member of National Assembly, Cape Town, South Africa, Parliament. I'm the member of this Portfolio Committee of Health. Thank you. Sanibonani, Queenstown. Igama lami uStumo wakwaDlamini isibongo. Ilunga laleli komiti lezempilo ku National Parliament. Ngiphinde ngibe yilungu leParliament khona le eCape Town. Ngiyabonga kakhulu.
Good morning, everybody. Thank you so much for joining us here in Queenstown. My name is Madeleine Hicklin, and it's an honor for me to be here this morning to listen to your inputs in the tobacco bill hearings. I'm a member of this portfolio of health, and I really welcome your input. Thank you so much. Molweni e Queenstown, igama lam ndingu Anna wakwagela, isiduko sam ndingumankwali, ndingubhukula, ndingumlabatheki, ndingumabuzibuzwana, inkonjane ebhabhe emafini. Ndililungu lale komiti yezempilo, ndikwalilungu le parlamente Cape Town. Enkosi. Good morning, everyone. My name is Dr. Xiaomei Harvard, member of the Portfolio Committee Health from National Assembly. Nice to be here and to listen to everyone's inputs. Thank you. Good morning, everybody. Molweni. Hoyemore. I'm Dr. Susan Tembekwayo, Member of Parliament and member serving in Committee on Health. Thank you. Molweni, Dumelang, Goeiemorgen, good morning. My name is Michelle Clark. I'm a member of Parliament and also a member of the Health Committee. Thank you, Queenstown, for hosting us here today, and we look forward to your deliberations. All right, so normally we also have councillors or the speaker or members of the legislature from the local municipality or the province present. I believe the speaker is on his way. We also have a councillor present, Councillor Mnyaka. Is he here? Yes? Can we get a chair for you in front here, please? Ngokwesiqhelo ke siba ke namalungu angoceba kumasipala okanye amalungu eParlamente yephondo usomlomo ke kuthiwe ke sesendleleni osekhona ngoku nguceba uMnyaka. Thank you very much for coming. We're going to ask you later to just do a welcome address for us. Enkosi kakhulu ceba ngoziba khona namhlanje sizacela ethubeni ukuthi usamkele. Of course, this work is not possible without an entire team from Parliament. Ngenxa ke yalomsebenzi sisebenza neqela elipheleleyo kanye elininzi labasebenzi baseParlament. We are here as members of Parliament to listen to what you will be giving your input on the tobacco products and electronic services, electronic delivery systems bill. Silapha ke ngozomamela izimvo zenu ngokwalomthetho umalunga ke nolawula imveliso zecuba kunye nemitshini esetyenziswa njengecuba. So, but we'd not be able to do this work without the staff from Parliament. Kodwa ke lo msebenzi singamalungu eParlamente asikwazi kuwenza ngaphandle koncedo nenkxaso yabasebenzi baseParlamente. Members of our support team, and then I'm also going to name the other support teams who are here. Ndizakwazisa ke abambalwa ke kubasebenzi abaxhasa ke le committee ndazise ke kunye namanye amalungu nawo ayinkxaso okanye akwaxhasene nale committee. We have our committee secretary, Ms. Majalamba. Sinonobhala wale committee unkosazana Majalamba kwela cala lingasekho kunene. We have Ms. Mtia next to her. Mr. Zubera Him, who is a researcher, Ms. Ngumane, our content advisor.
Mr. Mwabe, researcher. Umnumzana Mncwabe okwayi-researcher naye. I can't see further in the corner because of the sunshine there, but we're also supported by Mr. Magubane, Mr. Njabeni. Andikwazi ubona kakuhle phaa ngenxa yophandwa lilanga kodwa ke sinaye uMr Magubane noMr Ntabeni abasixhasayo. Then we have a delegation from the National Department of Health. Sibe negqiza ke lisuka kwisebe lezempilo likazwelonke. They're led by Dr. Lynn Likhokela ke nguDr Len Muheng Mahlangu. uMahlangu ke nanku ayiphakamile phaa. And then we have from the Minister's Office, Mr. Joe Khatla. Kwiofisi ke kamphathiswa sibe nomnumzana uJoe Khatla. We have a technical team, Advocate Ntombi Mnyekiso. Sibe ke neqela ke lobuchwepheshe elikhokelwa ke nguadvocate Ntombi Nyikiso. Ms. Lorato Mahura, Miss Lerato Maura nanku apha ngasedongeni. Mr. Sam Chechang, Umnumzana Sam Chisahang, Ms. Ikona Mpiana, Zikhona Mtyana, Mr. Justinos Motalahota. no Mr. Justilos. And then, of course, we have yourselves. You know we can't do this without you. So again, second time, I want to welcome you. I want to thank you. And we appreciate you coming here today. Ndifuna ke ukwamkela ke eliqela lamaqela ke enkqubo wakhankanya kuba thina singosopolitiki ngaphandle kwenkxaso yabo asikwazi ukuba siwenze sifezekise umsebenzi wethu. So we have our communications team, Mr. Malatswa Molepo. Sibe nalo necandelo lethu lezonxibelelwano umnumzana Malatswa Molepo nanko pha ngasekoneni. He is the one who assists me to draft all of these info alerts, so I depend greatly upon him. Kuye ke osincedisayo ke ngokwenza lonke unxibelelwano sixhomekeke kuye kunxibelelwano lale committee. We have teams from the Education and Public Office. Sibe nalo neqela ke elivela kwiofisi ke ye-publication or education phaa eParliament. From the Language Services. Kuye necandelo lezolwimi phaa eParliament. We have our interpreters Sinabaguquli belwimi who will be doing translations into English and Xhosa and vice versa. abazobe beguqula ke namhlanje sibona ingathi sisingesi nesiXhosa sisebenzayo apha. And we have our protection services, Sibe ke necandelo lezokhuselo protection service esuka na eParliament our sound and visual, kunye ke nabamele ke umabona kude njengoba nibona ubuxhakaxhaka ke ikwangabo nabantu hambisa isandi sale abachola le nkqubo siyiqhubayo namhlanje. so you will see we have a number of camera setups, some light setups, so we follow a particular process with Le nkqubo zihambise phaa ngaphandle kuzwelonke nathi silindele ukuthi ke sibe yinxalenye ke yolo nxibelelwano bazobe belisasaza namhlanje. So before we continue, I'm going to hand to the councillor to give that message of welcome Kuba to ke us. singene emxholweni zawunika ke uceba asamkele. Mama ndizibulisele kokuqala. Let me say my greetings first. Mandibulise apha kwi portfolio committee yakwa national kuba kokwayo apha Enoch Mgijima. Greetings to the portfolio committee from the National Parliament for their visit at Enoch Mgijima. Masithi siyayamkela Let me say we welcome you. and ixoxe kakuhle ngokukhululekileyo. We wish you do what you came to do here with your deliberations and do that freely. Mandibulele kubahlali bonke. I also want to welcome and thank the community. Manditsho mani into kuba kusekho idelay kuba okhansila abanye baseza. Kusekho idelay ye-transportation yabantu eyenzekileyo because siseza itaxi nabantu ukuthi uzongena but sizawuthi siqhuba nje bebengena abanye abantu. I want to state that there's some delay somewhere about the transport. Some of the councillors are on their way, and there are some taxis on their way with the part of the community members. They'll arrive as the process is unfolding. All stakeholders besizinvayithile into masibe inxalenye yale program yalamhlanje kwenzela into bazizokumamela zizokwazi uxoxa inkqubo zepala national parliament. We invited all the stakeholders to be part of this proceeding of today so that they can deliberate and be part of this program of parliament. Ngiyayicela ke kubahlali sihloniphe le committee kwenzela into basixoxe isimamele nathi siphakamise imvo zethu ngokonakalisekileyo. I want to appeal to my community members that they should respect and listen to the committee and deliberate, say our deliberations with respect so that the committee can understand clearly what we are saying.
I'm sure umayor no speaker bazasijoyina very soon besiza nabazaba lapha endlini bayeza nabazasijoyina kule meeting. I'm pretty sure that the mayor and the speaker will join us very soon. They are on their way as I speak. And andozubakho mntu ndidileyise iinkqubo zepalamente mandibulele neemidiya zonke zibe khona phakathi kwethu apha phakathi kwethu namhlanje. Without Ndiyazibulela. delaying your program, I also want to extend my thanks to the media, all the media houses that are present today. I thank them. Ndiyabulela kakhulu. I thank you. Thank you very much, Councillor. Sibulela kakhulu ke kuceba. If you can just indicate to us later when the speaker arrives so that we... Zawucela ke xa uthe wangena ke usomlomo uncede usikhwece usazise. So let me tell you about the Tobacco and Electronic Delivery Systems Control Bill. There's a word that I left out earlier, which is the word control. I'm going to repeat it. It's called the Tobacco Products and Electronic Delivery Systems Control Bill, which is Bill B33 of 2022. Mandiqalise ke ndinikrobise ke kule bill siyiphetheyo ke engemveliso zecuba ukulawulwa kwazo kunye nemitshini esetyenziswa kwezo mveliso. This bill is introduced in Parliament by the Minister of Health on the 31st of May 2023. Le bill ke ithe yathwa yadakancwa ke ngumphathiswa pha eParlamente kazwelonke ngomhla we-31 kaMeyi ka-2023. So we are required, by according to the Constitution, and that is Section 59(1), Section 59(1), and this would be for the National Assembly, it would be for the National Council of Provinces, and it is for all committees to facilitate public participation in the legislative and other processes of Parliament. Ke ngokwexanduva silithwele somgaqo siseko icandelo 59(1) pha kumgaqo siseko welizwe siyindlu yowiso-mthetho yesizwe National Assembly ne-National Council of Provinces sinikwe uxanduva loba ke nayiphi na inkqubo esiyenzayo eParlamente efana noqulunqo mthetho masilingashiyi ngaphandle uluntu masilibandakanye nalo uluntu ezi zindlu zombini zaseParlamente. So what we're seeking to do is to improve access to our people so they can learn about the bill, they can give their input. That is what is called public participation. And so then we come to you and we go to the provinces and we select 3 districts per province. Nikwazi ukusicebisa nisixhobise apho nikwazi usixhobisa khona kuzo inkqubo zaseParlamente ngokuthi ngokwenza ngolo hlobo ke noba ke nithatha inxaxheba kwiinkqubo zaseParlamente senza asizuphelela nje apha inokugijima senza njalo ke nakwamanye amaphondo kufuneke siyile nakhona simamele izimvo zoluntu. And we also hope to improve the quality of the participation or the inputs by us coming to you. Ukuza kwethu kapha ke kwayenye indlela yophucula indlela yoba uluntu malube nenxaxheba luyidlalayo. Sizama ukuthi sisondele sibe kufutshane kuni kungabi nzima ukuba manibe nenxaxheba noyidlala kwinkqubo yaseParlamente kuba yona ingapha ya kwintshona koloni. And we do this through sharing information with you, doing some education, consulting, and involving yourself in this particular process. Siyenza lonto ke ngokwabelana nani ngolwazi, sifundisane, sinibandakanye, sinikrobise kuzo zonke inkqubo esizenzayo okanye siziqhubayo siyiParlamente. So this is the 6th province, and we will be completing the work with the provinces within the next month. Eli ke liphondo lesithandathu esithetsaltyelela ke ngalo msebenzi sincwase ukuba ke mawusiqukumbele sibe seye kuwo onke amaphondo ke kule nyanga izayo. So to tell you a little bit more about the bill, ukunikrobisa nje kancinci ke ngalo mthetho uyilwayo. So the intention is to repeal the old bill, in other words, make the old bill redundant and then therefore bring a new bill. And the old bill is called the Tobacco Products Control Act number 83 of 1983. Injongo ke zalo mthetho uyilwayo kukuguzula umthetho okhoyo ngoku ongolawulo lwecuba ungumthetho ka-1983. Lo mthetho ke size nawo uyilwayo uguzula ke lo mthetho wango-1983.
but also to repeal the other legislation which followed, which are called amendments of 1999, 2007, and 2008. Kwakhona sikwaguzulwa nezinye izihlomelo ezithe zenzeka emveni koko njengomthetho ka-2007, 2008 noka-1999. And the intention is to close some loopholes which is thought to exist in the current bill or the current act. Injongo ke kukuvala igap ezibhaqekileyo okanye amadlala abhaqekileyo kulo mthetho ukhoyo. And includes bringing the tobacco legislation in our country in line with current developments internationally. Kwangaxeshanye sizama ukwenza umthetho olawula ukusetyenziswa kwecuba eMzantsi Afrika uhambelane kunye nomthetho olawula usetyenziswa kwecuba kwihlabathi liphela. And the bill therefore seeks to regulate smoking, Lo mthetho uyilwayo ke injongo zawo kukulawula qala indlela emakutshaywe ngayo, the packaging, indlela emalipakishwe ngayo icuba, the sale and advertising of tobacco products and electronic delivery systems. ukuthengiswa nokupapashwa kwazo nendlela ezipakishwa ngalo icuba okanye inkqubo imveliso ezezecuba. There will be prohibition of smoking in certain areas, spaces and places. Kuzobakho ukuthintelwa kokutshaya kwindawo ezithile kuthiwe kwindawo elena nalena akuvumelekanga makutshaywe kuyo, Such as enclosed public places ezifana ke nendawo zikawonke-wonke ezivalelekileyo and workplaces, nasemisebenzini in motor vehicles or private enclosed spaces, nasezithuthini okanye ezimotweni kwindawo ezivalekileyo nezivulekileyo zikhona ekuzothiwa kuzo akutshaywa kuzo. when there is a non-smoker or a child present, Naxa kukho kwindawo enikuyo kuthi kanti kukho umuntu ongatshayiyo okanye kukho umntwana okhoyo. in private dwellings or premises of a multi-unit residence, means these apartment blocks or flats, if smoking interferes unreasonably with others. Nakwindawo zohlala apho kuhlala khona abantu abahlukahlukeneyo njenge-block of flats, ukuba ngaba mhlambi omnye wabantu abahlala khona ukutshaya kwakhe kuzochaphazela abanye akuzuvumeleka uba makutshaywe ke kuloo ndawo. The bill seeks to prohibit all forms of advertising or promotion of tobacco and electronic delivery systems. Kwakhona lo mthetho ulwayo ke uzama ukuthintela zonke indlela zentengiso zokuthengiswa kwecuba, zonke indlela ezimalunga nokupromotwa kwecuba nemveliso zalo. The minister will prescribe the packaging and labeling of tobacco products, including health warnings, Umphathiswa ke unegunya loba mayibe nguye onika isicwangciso soba xa icuba lipakishwa malipakishwe ngolu hlobo, xa kukubhalwa izilumkiso ecubeni mazifakwe ngolu hlobo, nendlela emalilebhelishwe ngayo icuba malilebhelishwe ngolu hlobo, igunya okanye inkqubo emayilandelwe xa kusenziwa ezo zinto mayisuke kumphathiswa okanye zibe ngumphathiswa oyinikezelayo. Bill seeks to bring about restrictions of sales of tobacco products. For example, it shouldn't be allowed to be sold to children. Kwakhona lo mthetho ilwayo usinika uthintelo lokuthengiswa kwecuba kwiimeko ezithile. Umzekelo akuluvumelekanga into yoba icuba lithengiselwe abantwana. Neither in health establishments like hospitals and clinics, Nakwiindawo zezempilo njengezibhedlele neekliniki alivumelekanga lithengiswe apho. no distribution through the postal services, the courier services, or the internet. Kwakhona avumelekanga kuba ke lisasazwe okanye lihanjiswe ngenkqubo yezeposi okanye ngeintanethi nangezinye iinkqubo okanye nge-couriers nangazo alivumelekanga lihanjiswe ngazo. So when we say internet, I would assume it's also then sales through the internet. Xa sisithi ke ngeintanethi ndicinga ukuthi ke nokulithengisa ngeintanethi akuvumelekanga. The minister will appoint a monitoring committee that will monitor the implementation of tobacco control programs, laws and enforcement. Umphathiswa ke uzowuseka misele ikomiti ezoba ngukhala, ikomiti ekuthiwa i-monitoring committee, iyo ezohamba iqinisekise ngokuthotyelwa kwemithetho elawula ukusetyenziswa nokuthengiswa kwecuba. Lo komiti kwayiyo ezoqinisekisa ukuthi iqwalasele ukuthi na inkqubo yokuthengiswa kwecuba ihambelana na nenkqubo evumelekileyo ngokwasemthethweni. So importantly to note that the intention is to
provide a legal framework for vulnerable groups, such as children, pregnant women, non-smokers, including those who don't smoke e-cigarettes, and employees. Kubalulekile ukuthi siqaphele ukuthi ezona njongo ziphambili kukukhusela abantu abasesichengeni abafana nabantwana, abantu abakhulelweyo, abantu abangatshayiyo, injongo mabakhuseleke ke okwenzakalisweni ke ngabo basebenzisa icuba. So you would have noticed I give you a good introduction. I tell you what the bill is about. You have received a copy of the bill, yet we find members of the public come and stand here and say things which are not in the bill. So when you do speak, please try to speak on what is contained within the bill. For example, the intention is not to stop smoking people or stop people from smoking at all. We're talking about prohibitions, certain cases, and we're talking about regulation. Njengoko ke sendinikrobisile ke kulo mthetho ilwayo ngoku zawunikwa ithuba loba ke nizokwenza igalelo abantu ke bafuna ukwenza igalelo umuntu uyazibonakalisa unyusa isandla xa ifuna ukwenza igalelo kodwa sacela umuntu xa inikwe ithuba makazowuthetha uzoma apha embukweni ancede umuntu akhumbule ukuthi ukuthethwa ngale bill kungathethwa into ngento ezingekhoyo kule bill. Umzekelo le bill ayitsho ukuthi icuba malingathengiswa, ayitsho ukuthi makungatshaywa, into eyithethayo ba ke kuzoba kuthintelo loba kwiindawo ezithile alivumelekanga kulisetyenziswe, kwiindawo ezithile alivumelekanga lithengiswe. Sitsho ukuthi ke umuntu xa ethetha ayibambe kakuhle loo ndawo ungafika umuntu athethe ngokungathi thina sithe icuba malingathengiswa okanye malingasetyenziswa. So we want to give opportunity to as many of you as possible to make your oral submissions, but we want to start with the people who are from here, the local people. Khona ke sawunikeza ithuba maneze ke infake izimvo zenu zikhona ke nelungelo babantu bangabhala phansi bafake izimvo zabo kubhalwe phansi kodwa ke xa sekuphakanyiswa izandla sawucela ukuthi sincede sinike ithuba kuqala abantu abangabahlali balo masipala wase Enoch Mgijima phambi kuba kungenelele abanye abantu mhlamba basuka kwezinye indawo. I have noted that those who are traveling with us at least were very respectful for yesterday in raising their hands very late if there is opportunity and allowing others who are from the area to raise their opinions first. Njengoko ke lo msebenzi ukudala uqaliwe bakhona ke abantu amaqela asoloko elandelana nezinkqubo afike khona ezigalelo kodwa ke uzothi gangoku okanye mandithi uyothi gayizolo noko babonakalise kusihlonipha kakhulu kuba ke abangxami ngokutsiba bafuna uthetha kuqala bavumela ukuthi mayibe ngabahlala bavakalisa izimvo zabo bathi ke uba ngabalise khona ithuba ekugqibeleni bekukhona ke baphakamisa izandla siyababulela ke ngalo ndawo baqala masivumele abantu balinda usize kuyo. We do understand there are many lobby groups and they do come and try to disturb sometimes our processes, but it's not going to be allowed. We expect to have a calm, relaxed, wonderful time. Let us also enjoy the time with you. Yaqonda ukuthi bakhona abantu abangabanye banamathuba njena engamathuba ukusebenzisa inkqubo lena njengamaqala abizwa ngoba lobby groups. Sicela ukuthi ke mabancede ke singasebenzisi le nkqubo siphazamisane kunye nabahlali bale ndawo ngezo zinto zinjalo masibanike ithuba bavakalise izimvo zabo. And not for us to be abused by anybody. In fact, I wouldn't allow it. We've seen people attempt to abuse us by telling us ugly things because we sit here in the front. It does not sit well with me. Izawucela ke ukuthi masincede sihloniphane singaphathani kabuhlungu kanye singadelelani ngamanye amaxa mhlamba abantu umuntu xa semva komboko uyabe nemincili sibona abantu sele besinyola ebusweni besibiza ngamagama kuba sizinkokheli size kubo kanti ilithuba elola lonto into ebalekile kuba masisebenzisane siqhobisane siqhubele phambili ukuze egqibeleni siphume apha nisiphethe into eluqilima. And we also don't expect anybody to approach us here in the front. You are prohibited from approaching us because this is a process that needs to be fair and transparent, and we don't want anybody to want to influence what it is that we are doing. Kwakhona ke njengoko lena indibano yeParlamente kulawula imithetho yakhona abantu kabavumelekanga ukuthi mabaqabele ngapha kwalomgca ukusondela ke kumalungu eParlamente njengoko yonke indawo inemithetho yayo nemigaqo yayo siyacela ukuthi masincede ke sihloniphe lo migaqo. Right, so we have 10 chairs in the center here. What we will do is I will
ask an indication for you to raise your hands. I will start with everybody on my left. Once they had completed giving their oral submissions, I will go to the group on the right. We would then see who is left who would want to give some submissions, and we'll follow that process until we are finished. Sinezitulo ezilishumi ezilapha phakathi sizawusebenza ke ngohlobo. Sizawuqala sithethe elicala lasekhohlo kum, sawuthetha ke cela abantu izandla ezilishumi kwelicala ibe ngabo qala abathi benze igalelo xa sigqibile ngabo sibuye size kwelicala lasekunene kum sinike thatha ezinye izandla ezilishumi sawumane siqhubakeka njalo ke ngokuhamba nje njengoba inkqubo ihamba nje sawubona ngelo xesha uba yinto enye elandelayo sinoyenza. As I indicate to you to come forward, you start filling the chairs, or getting seated on the chairs from the front to the back. Njengoko ke nditshilo ukuthi ndizophakamisa izandla xa ndithe ndakolatha phakama kwangoko uzoqala uhlala kwesitulo siphambili olandela yahlala kwesilandelayo njalo njalo sigcwale ke yoma pha ngasemva. You will then come to the microphone, give us your name, say whether you support or not support the bill, and you will then give your input. Xa kufika ixesha lakho lothetha uyawuphakama uze embokweni uncede torho uqale ngokuzazisa isibongo ubani waphi na emveni koko ungalibali ukuchaza ukuthi uyawuxhasa na okanye uyawuphikisa lo mthetho oyilwayo apha wandule ke ngokutyatyajula ke uqhubekeke nenkcazelo yakho ufuna uyifaka. And you will then go back to your seat. Xa sogqibile ke ngoku uthetha ubuyele ke esihlalweni sakho. All in a very orderly manner. Yonke lonto siyenze ke ngokulawundela ke inkqubo ehloniphekileyo. So we will start on my left. Uqala ke kwelicala lasekhohlo ngoku. Anybody who wants to give? Khona abantu abafuna ukwenza igalelo? And remember I said we start with the local people. Nikhumbule sithe siqala ngabantu bendawo. All right, so I don't have many hands this side. It looks like I can take 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Everybody who's raised their hands here in the front. Two more seats, or 2 more chairs. Anybody from my left? There's a hand. There's a hand. All right, let's start. Thank you very much. Come forward. Mandithathe lithuba ndihloniphe usihlalo wekomiti. Let me take this opportunity and respect the chairperson of the committee. Nalo lonke igqiza lakhe ahamba nalo. And pay my respect as well to the committee at large. Igama lam nguLudumo Kwesaba. My name is Ludumo Kwesaba. Ndiphuma pha kwilivolontiya lakwa Cancer South Africa. I'm a volunteer from Cancer South Africa. Ndimi apha ndixhasa lo mgaqo ubeswalayo. I stand here to support this bill. Ngenxa yezinto ezininzi ezibekiweyo apha kuyo ezithe nam zandichaphazela. Due to many reasons and factors that has been stated and alluded to from the bill itself, and some of them affect me directly. Ngokodwa ezempilo malunga nokusetyenziswa kwecuba ngokugwenxa. Particularly the usage of tobacco products in a manner that is not conducive to others. In the last 5 years, I buried my only brother because of lung cancer, which was said to be associated with his chain smoking.
Lonto leyo ke iye yandibeka emngxakini kakhulu. That placed me in a very big problem. Also, last year, my 14-year child, kulo nyaka upheleyo umntana wami one 14 years, ndiye ndambhaqa enalento yokuchaya le electronic device. And my 14-year child last year, I discovered that this child is making use of this electronic device that you use for smoking. Bendisoloko bendiye ndakhathazeka kakhulu ngoba ndiqonda ubana uza kuya ekuchayeni noba lento yenza ingathi uya experiment. I was very disturbed by that because to me that was a warning sign that she is, or is he is on a way into getting into smoking as much as he was like experimenting. And ndiye ndaqaphela kakhulu kobana ngokodwa kwezi zinto zi-electronic device ulawulo alukho tu abantwana badlala ngazo. And I've noticed that when we talk about this electronic device, there's no control at all. The children can get access to them at anyhow. Ndiyathemba ndaye ndiyaqiniseka ukuba uzawukhawuleza lo mthetho ube ngumthetho ukuze kube khona ulawulo ekusebenziseni kwecuba. I hope and pray that this bill should be sped up so that there should be control in the usage of tobacco. Thank you very much. Greetings to the parliament members and the community members. My name is Kayini. Surname is Jonase. I'm from Ward 11, Emalahleni. I am not in support of the bill in some parts. Reason being is because it is going to disadvantage or sabotage those who come from disadvantaged backgrounds. People like our mothers who are selling in informal settlements. Because if it is prohibited from them to sell them into people, it is going to disadvantage them, because some of us who are the product of these parents who are selling these things on the streets. So if we are saying we are going to allow it to be sold, surely maybe in some retailers that are formal or business that have rights or papers, we are going to be disadvantaging our parents who do not have the means to register companies to be able to sell these things in buildings that will be formal. So if we are saying we are in support of this bill, we are basically saying let them be put aside and let them not be able to have means to support us as their children, because we eat because of them selling these things in these informal places. And what we must bear in mind is that our parents who sell in the streets, they don't force people to come to buy to them. It is people who basically go to them. And actually the matters that we are supposed to be addressing, it is the matters of drug abuse more than tobacco abuse, because cigarette, it does not cause too much harm to the communities. People who cause us harm are those who are smoking tech, or those who are smoking nyaupe, and all these other substances we can speak about. So that is my point. I'm saying I'm not in support of the bill because of that. Thank you. Ukayani Jonase ke uthena ka uxhasi lo mthetho ilwayo kuba ke xa sophumeza loo nto uthetha ukuthi sicinezela oomama bethu abahluphekileyo abaxhomekeke ekuthengiseni icuba ukuze bakwazi uphila. Ukuba mhlawumbi sithi icuba malithengiswe engalithengiswa kwindawo ezithile lithengiswe ngabantu abathile, loo nto isho ukuthi sizawuthetha ngongqowankulu bona banelayisensi zothengisa icuba kwiindawo ezithile okanye kwiivenkile ezithile ezaziwayo. Bona abangasomashishini abasakhasayo malivinjwe ithuba loba bakwazi ukondla iintsapho zabo, kuba bona apha emakhayeni babo okhayeni aba baphile bondliswa bakhuliswa ngemali ke ethengwe oomama bebethengisa icuba ngayo. Kwaye ke ngaphezu koko icuba lidala imonakalo ungako. Into ekumele uba le komiti isixakekisa ngayo kukusetyenziswa kweziyobisi, into ezifana netek nezinye, zizo izinto ezonakalisa impilo. Impilo ayonakalisa impilo ngokubheke iphi na. Ngweso sizathu ke ukhayeni akayixhasi ke lo mthetho ilwayo. Molweni baphathi, igama lam ngunayo Miss Smith Vavi, ndisuka eZibeleni community. Greetings to the committee. My name is Naomi Miss Smith Vavi. I'm from Ezibeleni. Yes. Mna ndiya rejecta le bill. I stand to reject the bill. Because mna ndingomnye we street vendors. Because I'm one of the street vendors. So xa ndingazokwazi ukuthengisa
nithi ndizoyisupporta njani ifamily yam abantwana bam. If I'm allowed the siphila- opportunity to sell what I sell, I know best, how am I going to support my family and my children? and siphila ngayo le mali awukho umsebenzi. If ever kuyayekiswa kuzokongezeleka enye unemployment. Also ukuchaya akubulali mntu, unlike umuntu oseleyo ahambe umuntu ayonxila abuya abethe umfazi endlini. We'll make a living out of this money that we get through selling this tobacco, and smoking does not kill anybody. Instead, something that is dangerous is people who are drinking alcohol. When they come back from wherever they were drinking, they'll come at home and assault maybe whoever they are staying with and even kill that person. So ingase ke kujongwe into yotywala instead of into yecuba. And also abazali ababathumi abantwana uba mabayothenga icuba. They are not forced. I think you rather focus on the issue of alcohol abuse instead of tobacco. And furthermore, no parent is forcing children to go and buy tobacco. They do it that willingly or voluntarily. And umenza wam xa etshayila in affect mna loo nto leyo. And if my neighbor has smoked or is smoking, that does not affect me at all. So ndiyayirejecta i-bill. Thank you. I reject the bill. Mandithabathe lithuba nam ndizibulisele ndihloniphe nabaphathiswa. Let me take this opportunity and greet you all and also show my respect to the Honorable Committee Nabo bonke abahlali. and everybody present here. Ndingumzwakhe wakwaLuhati. My name is Mzwakhe Luhati. Ndiyawuxhasa mna lo mthetho. I stand to support the bill. Lo uyilwayo. Ndiyawuxhasa ke lo mthetho uyilwayo wokulawulwa kwecuba. I stand to support the bill that intends to regulate the usage of tobacco, Ingakumbi ke nezi zinto kuthiwa zi-electronic cigarettes. especially the control over these utensils they refer to as the electronic cigarettes. Ngoba na umuntu uqala kuzo ekhula ukusebenzisa. Because someone starts from smoking those electronic cigarettes and progress. Yaye ke zibonakaliswa ngokungathi ke azinabungozi. They made to appear as being less dangerous, Kodwa nazo zinabo ubungozi. and yet they are dangerous. Icuba linazo ingxaki empilweni. Tobacco does have some problems in our health, Yaye ingxaki ezinkulu. and very big problems. Ndingumntu akhe yothandaza nabantu esibhedlele. And I'm one of the people who visit hospitals to pray for those who are in hospitals. Ndikhe ndibone ke ingxaki ezenziwa ngumhlaza. I do see and witness the challenges or the pain that cancer causes. Ubuhlungu ke xa imeko seyinjalo. It is very hurtful when it comes to that situation. Ade abanye abantu bavulwe nemingxuma apha emqaleni. And some people, you'll find them with a hole in their neck. Ngoko ke zikhona ingxaki ezibangelwayo licuba. That shows that there are problems created or caused by tobacco. Yaye ke enye into ke ziba nemthelela ke ukubana kufuneke imali ukunyanga umuntu. And the effects of getting somebody cured that somebody will need a lot of money. Those are the other effects. Yeah, mna bendinocebisa ubana singade sibulale isizukulwana esilandelayo ngenxeni yokufuna imali. I would appeal and suggest that we should not allow a situation where the future generation get killed or get murdered because we want to make income out of this.
Zininzi indlela ezinokwenziwa for abantu bakwazi ukuziphuhlisa benze indlela yokufuna imali. There are many ways that people can come up with to find ways of developing themselves and find them and get income. Indlela yokuphila mayingabulali omnye ose next door. My way of making a living should not be killing the person next to me. Ngoko ke ndiyafuna ukuthi mna mayiqiniswe le mithetho. I do want to say that the regulations be strengthened. Ngoba ke zininzi indawo njengobana ukhona eminye isithethe besithetha apha zizama ukuyekisa abantu iziyobisi. Yes, there are a lot of places that are trying to assist people to quit the usage of drugs. Ezingekho semthethweni funa ngayibeka ngolo hlobo. Places which are not legal, if I may put it that way. Apho bade babotshelelwe khona abantu abatsha. Where young people even get to be chained and tied. Ngenxa yobana be-addicted kwiziyobisi. Because they are addicted to drugs. Iziyobisi ke zihambelana necuba. Drugs go hand in hand with tobacco. Yaye futhi ke icuba liku-introduce kuzo. And the tobacco introduces you into the usage of drugs. Yeah, ndiyafuna ke uyizolo, izolo nje kwenzeke isimanga. Ndiyodlalisa umntwana wami ona 4 years. Kwabe kukhona indoda echaya ezinto kanye kuthiwa zifave. Ifave ezinto zifunxwayo zintsha. Ndiyabona noba ndiyibiza kakuhle na. Ayo baby ncame lento engathi izintsha ngokusithengiswayo. Yeah. I-vapor, kuthiwa i-vapor. Lanto nangona inevunjana elibonakala balithithityalisiwe for ukuvavumba lecuba. Kodwa iyarhaxa, ibirhaxa mna ndimdala. Ndade kwanyanzeleka ndisuke ndiyohlalela kude. And yesterday something funny happened. I took my 4-year-old to a playing park, and there was somebody was making use of these smoking things, which is vapor or paper, whatever it is. But it looks so fashionable, and it has been mixed with something that makes it not to appear to be dangerous. But that thing can kind of close your chest or even your nose. As a result, it affected me, and I had to take the child and move away from where we were. Xa ndigqibezela ke ndingathanda nokwalekelisa ngelithi imela kwenziwe nomthetho wokubana umuntu o recruiter okanye o introducer umuntu ekutshayeni ndiyazi bana ke ndingayibeka kanjani but lento yokubana umuntu uyotshomi kuthiwe izakhawu zotshaya naba bazithengisayo bathi i-free tata kufanele umuntu o recruiter omnye umuntu ecubeni kubekho umthetho ubana angaba netyala. Okay. Ingaba nzima ke lonto leyo ukulandeleleka kodwa uba umthetho ukhona wona iyawukwenza umuntu aqaphele angabilula uvele unikeze abantwana okanye iitshomi zibizelana bana khawuzotaste apha imnandi lento. Ihlala iyazi ubana ukhona umthetho ubana ungafumanisa ube kwityala so that umzali xa evilishe bana yomangala iprove lonto ecourt iyawuprova zicourt ayizuprova ile committee kodwa nje ube khona umthetho othi ba kulityala ukubana urecruitele umuntu ubana makayitshaye icuba. Enkosi. I wish there should be a provision that says it is illegal for one to recruit somebody into smoking, even if those who would provide people with cigarettes and say it's free, or even those who would say to somebody, come and taste, this is nice, that should be made illegal. I know it might be kind of difficult to prove it, but that should not be the worry of the committee, it should be the worry of the courts. Thank you. Good morning. Good morning. My name is Mata Pelo. I'm a biological scientist and I stand against the bill. As a scientist, I believe that the bill needs to apply differential regulation on the electronic nicotine delivery systems and cigarettes. And we can look at New Zealand, where the government published a regulatory framework on electronic cigarettes, heat not burn products and vapes.
The framework was published to support smokers to switch to a regulated product that is significantly harmless, and because the government saw the need to take an evidence-based approach in regulating these products. This means that the scientific research was used and was generated by independent researchers and public health bodies to inform their regulation. We need to apply the same approach. South Africa has scientific bodies and research institutions which are able to advise government to make decisions that are based on scientific evidence and are proven to improve the overall health of the population. The Ministry of Health in New Zealand also launched a smoke-free action plan to reach a smoke-free status by 2025, where the country will have less than 5% of adult smokers in its population. This shows the Ministry's health commitment to the betterment of the health of the population. With the implementation of this action plan, the country has already seen a decrease in smoking rates and harm associated with smoking cigarettes. In conclusion, I would like to echo that that we cannot support the bill in its current form. Our government needs to implement differential risk-appropriate regulations for the electronic nicotine delivery systems, such as heat and not burn products and e-cigarettes. These products cannot be treated the same as cigarettes, and which have the highest risk. Thank you. Usisi Matapela ke uthi okokuqala akawuxhasi ke lo mthetho uyelwayo izizathu zakhe zoba ke uyayigxeka into bakhe kulo mthetho ke kulo mthetho uyelwayo kubekho imimiselo egxeka ukusetyenziswa kweza zixhobo ze-electronic zisetyenziswa njengesigarethi zithathwe njengezinengozi njengecuba kuba ke noko uthi ubungozi obudalwa zizwa bufanani nebudalwa icuba kwaye ke ngaphezu koko umphathi wezempilo kunemiselo yakhe wayimisela wathi makubekho uluntu olungatshayiyo wamisela ummiselo othile into ethetha ukuthi umphathiswa unalo icebo lokuthi usebenza ngecuba utsho ukuthi ke noko lo mthethweni akawuxhasi noko mawungafanisi izixhobo ezisetyenziswa njengecuba ngoba nazo zidala ubungozi njengecuba. Mandizibulisele kupanel. Mandizibundisele kwi-panel elapha phambi kwethu. Greetings to the panel in front of us. Igama lam ndinguXolani wakwaTyam. My name is Xolani Tyam. Ndime apha ndisithi nam I'm against the bill. I stand here to state that I'm against the bill. Once again ndime apha to say I'm against the bill. Okokuqala ndifuna uthetha nepanel lena ilapha xa bendimamele utata lona lapha phambi kwethu xa be ecacisa ngale bill ndiphikaphe amazwi wokuba ingathi sebesigqibele already ngale bill. I don't support the bill. Firstly, I want to address myself to the panel in front of us. When I was listening, when the bill was explained, the purpose of the bill to us, the chairperson used words that gave an impression that we have already came to a conclusion about the bill. Okwesibini ingathi bazochitha amasiko ingathi bazochitha amasiko nezithethe zakwantu. Secondly, it appears that you came with the intention. Just stop that right there now. Let's stop that right now. Yes, I don't think you must make your own understanding of what I say because you are now misleading everybody. We come here to the public throughout the entire South Africa because we come to listen. There are processes to be followed. I'd advise you to go and look what the processes are of Parliament on the website so that you don't tell us we come to conclusions long before we've even looked at everything that had to be done. Size apha ndichilo ndathi sizangozo umamela izim life. Umbenzi ngoku xa uphelile lo msebenzi wothengisa kwelicuba and then izo affecta ifamilies and then into zakwenzeka kwakwezi families izo creator domestic violence. And now come to this point.
this tobacco, are you aware that it also benefits some families, because some families make a living out of this tobacco? So by stopping it, you are now creating some kind of unemployment, because there are people who are working when tobacco is being sold. So now by stopping it to be sold, or by the usage thereof, that will mean those people are going to be unemployed, and that will also affect their families. And now hungry families have a tendency of being violent. So some people might tend to be violent because they are hungry, they are unemployed. And also bayijongile into yokuba aba bantu ababathengisa elicuba bayancedisa kwi-economy yeCountry. And furthermore, I don't know if you looked at the fact that, at the role that the people who are selling tobacco, they also contribute to the economy of the country. Thank you. Thank you. We have 5 minutes. If I had neglected to say it, which I think I did, including the interpretation. Si umuntu ngamnye ke unimizwe emihlanu icinga because luyithetha loo nto sikhumbule ukuthi ke kulo mizwe emihlanu kusafuneka kutolikiwe. Mandizibulisele nam. Igama nguLoyiso Mkhubata ndisuka eZibeleni. Greetings to the chairperson and the committee. My name is Loyiso Mkhubata from Ezibeleni. Okokuqala tata ndifuna uza kuwe apha eMzantsi Afrika sinalo ilungelo lokuthetha le nto funeka siyithethile. Xa ndithetha into kuwe ayithethi loo nto into yokuba mhlambi ndifaka amagama emlonyeni wakho. Firstly, chairperson, I want to address Chairperson, I want to address myself to you. When in this country we have a freedom of speech. When I say something to you, that does not necessarily mean I'm putting words into your mouth. Phambi konyaka ka-1994 ngexesha kusaphethe abantu abamhlophe icuba lalitshaywa ngendlela efanelekileyo. Before 1994, during the time of the white regime, tobacco was used in a proper manner. Kweli xesha likhoyo kuba abantu abamnyama beye bafumana umthetho kuba sasikhulula uNelson Mandela, sakhulisa uNelson Mandela kanti sikhulisa ntoni? Sikhulisa abantu bobuqhophololo. Now currently, during this era of after 1994, when we fought for the release of Mandela, we released Mandela, but by releasing Mandela, it's clear that we released people with corruption. Apha kule ndawo ndikuyo ukuba ndinganinika ithuba uhlale nami intsuku ezimbini ezintathu ndicinga ukuba ningabaleka. Where I'm staying, if I may be given a chance, I can invite you to stay with me here for 2 to 3 days. You will not survive. Le ndawo siphila kuyo ayinamthetho njengoba bensitsho sithi phambi konyaka ka-1994 umthetho wawukhona lalikhona ixesha lokuhamba xa uthenga utywala buthenga utywala ohlala endlini xa uthenga icuba uthenga icuba olutshayela kule ndolutshayela kuyo bengatshayelwa nje esithubeni kodwa ngoku ufumana nabani na osuka etywaleni noba uyahamba umntu uchama nje esithubeni. Before 1994, in fact after 1994, this country became lawless, and but before then there was a proper way of doing things. If somebody gets a chance to buy liquor, the person would go buy liquor, go home, sit at home and enjoy your liquor, and there was time stipulated to do that, to buy this liquor. And even if people were to smoke, they would smoke at their private places. But nowadays, people do things their own way. They would even go around, going around, weeing anywhere. Into endiyaziyo ngo-2018, 2019, 2020 ngexesha le-COVID-19 urhulumente wakhupha onke amajoni namapolisa besithi ezi zinto mazivalwe kwakunye notywala besithi azivumelekanga ngomazitshaywe just because kukho esi sifo sikhoyo singumbulalazwe. Kodwa safumaniseka komabonakude bakhona abantu abasemagunyeni amakhulu betshaya ienki zabo kuloo mingcwabo yabo. In 2018, 2019, 2020, there was this kind of a disease that was worldwide. The government sent out all the forces, being SAPS,
being the defense force, to close all the places to sell liquor and tobacco. But even then, we would see some people who are capitalists who would be even attending funerals and smoking in those funerals. Ixuba xa kuthiwa maliyekwe ngumuntu wonke 14 to 18 years upwards. Into eyenzekayo umuntu uthetha yedwa usengqondweni yakhe uselizweni lakhe ngenxa yantoni ngenxa yeziyobisi ezithengiswayo ngaphandle kwetobacco. As I indicated that I'm from Ezibeleni. Ezibeleni is a township that is crowded with the people from various or different areas and different kind of people. And many people there are selling drugs, and they are selling and smoking drugs. Even children, you'll find them very high and talking alone. Even if you try to address them, they won't understand what you are saying because they are very high. Urhulumente wethu ukuba unayo ingqwalasela bendinovuya kakhulu ngoba yonke lento yeziziyobisi idodobalisa ikamva labantwana bethu kwaye akukho nento esinothi singayenza ngoba ngabo abasemagunyeni. I would wish that government should take a good, pay a good attention, because this country, all what is happening is affecting and making the future of our children very bleak. So we are not protected, we are not safe. Ndingene kwelicandelo ke caba linobunzima nyani uba itobacco inobungozi. Why nihamba ngemoto nina? Now coming to this point that tobacco is harmful, but why are you driving cars? Ingaba imoto zona azikhuphi izinto ezinobungozi eziphuma pha kulambhobho ungemva ezibulala. That is dangerous, that affects the ozone layer. Xa nikwaziyo ukusigqibela singabantu kodwa kwanina nibe kwesithi ngenxa yevotes zethu izoba rongo into yokuba mhlambi nisigqibele ngohlobo nisigqibela ngalo. Thank you. Can you conclude now? Your time is up. It will not be good that you decide for us and make up your mind for us, because we are the people who elected you. Thank you very much, Manibulise. Igama lam ndinguZuko Mandile from Inokum Kichima. Greetings to Chairperson. My name is Zukile Mandile. Zuko Mandile from Inokum Kichima. Thank you. I think Inokala is to say that the DA provisionally supports the bill. One is to speak on controls. The controls on public spaces, taverns, bars, it's not well monitored. Now the bill should seek to enforce those controls, to have designated control areas in those places. We come to the advertisement. With regards to advertisement, we cannot have a blanket approach on advertisement, especially when you're talking about e-vapors and etc. People has the right to know the importance of not giving information to the people can be equally deadly. So the no advertisement notion, I don't think we seek to achieve that, because people will be deprived of information on those products. We speak on restrictions on sales. The restrictions on sale, you speak of the post office, you speak of the internet. This day and age, the internet is the major source of purchase. We cannot run away from that. You can never restrict that sales cannot be made over the internet, especially on these electronic devices. Standing committees, I see that the bill has made a provision of 15 members of the committee. Now the bill is silent in terms of the funding model as against on these committees, and the monitoring tool on how you're gonna cover the whole of South Africa, those 15 members of the committee. It's silent on those. In closing, the government, we also concerned that we do not embark enough on awareness campaigns, that the bill will come and it will go. The awareness campaigns in between or throughout, they are mum or they're silent. So the government or the committee
ichisika to have more awareness campaigns on the dangers of tobacco. Goes. Unumzana uzukile mandile ke uthi ke nasuka kwi-DA bona bayixhasa ngezizathu ke phantsi kwezizathu ke lo mthethilwayo okuqala ke ufuna kulungiswe le ndlela ke yokuba ke indlela yolawulwa kusetyenziswa kwicuba kwiindawo ezithile ezifana neetavern nezinye iindawo zolonwabo ingathi noko ulawulo maluqiniswe ukulawulwa kwendlela yosetyenziswa kwicuba phaya kwakhona phinda ize kwindawo yokuba yendlela yokuthengiswa kwazo intengiso i-advertising uthi ke indlela yentengiso mayingabotshwa ngebhantenye xa zizonke ezi zixhobo zisetyenziswa ekutshayeni umzekelo izixhobo ezifana neviper mazingabotshwa ungathi zinobungozi obufanayo kunye necuba abantu bayadinga ulwazi kwaye kungabi nalwazi loo nto kungaba yingozi eluntwini xa bengazukwaziswa ngayo kwakhona ukuza kwindlela yokuzithengisa kwakhona ukuthethwa ke ngendlela ye-electronic intengiso ibaluleke kakhulu indlela ukusetyenziswa ukuba kuthengiswa izinto nge-electronic leyo indawo ke noko akayiva kamandi bakuthiwe kuvaliwe ukuthengisa ke nge-electronic kwakhona uze kwindlela kwikomiti yemonitarisha ezobe ingukhala uthethiwe ngawo kuthethwa ngamalungu ali-15 kodwa ke indlela yoba ke i-funding yala komiti izawuvela phina ayicaciswanga nesixhobo abazobe besebenzisa sona ukwenza lo msebenzi wabo kule komiti azicaciswanga utucela ke ezo ndawo noko mazingathi ziyalungiswa ke kulo mthethilwayo. Mandizibulisele kusihlalo wekomiti wezempilo weparlamente kunye nekomiti ngokuphela ndibulise naye wonke umuntu okhoyo apha. Greetings to the chairperson of this portfolio committee of health from parliament and the committee at large. Othethayo ndingumama uNonqabamzana osuka kwilali zalo masipala weKrisani anda eMalahleni masipala kwilali ekuthiwa yiZwatwater kodwa ndihlala eQonce kodwa kuba ezilali zomzi wami zikude kakhulu apha ndizixelele uba mandikhawuleze ndizoba lilizwi elikhoyo apha elizokuxhasa ukuphumelela kwalo mthetho uziswa kwile komiti yeparlamente. I am Mrs. Nonqabamzana from this district municipality of Krisani under the local municipality of Emalahleni. I'm particularly from King Williamstown, but my in-laws are in this side. So I decided to quickly run and be part of this proceeding to come and support this bill. Ndingumama owathi waswelekelwa ngumntana ngenxa yecancer ndazixelela ukuba mandizimandakanye nombutho wecancer South Africa ndaze ndafumana uqeqesho ndathi ekubeni ndifumana uqeqesho ngonobangela bezifo zomhlaza ndothuka kakhulu ukubona amanani ezifo ezinakho ukukhuseleka ezithi zenziwe enye yazo yimiphumela yokuthi kutshaywe kangayinto yokubana ndisupporta zonke ii-clauses eziye zacaciswa apha ngalo mthetho. A big thing happened to me because I lost a child due to cancer, and that resulted for me to join this cancer association from which I was trained and educated by a lot of things that are the causes of cancer. I was very shocked to hear that many cases of death or of fatal disease that affect people through cancer came from the usage of tobacco. Kanganjoba ndiyayibulela le committee ngokubana ibe ne-interest ye-population generally. Wonke umuntu nendimvileyo esithi uzawubhenefitha ngokuthengisa icuba kodwa ngokuimplementwa kwalo mthetho wonke umuntu is gonna benefit ngoba izigulo ezi-related to tobacco use they are going to be reduced kunye ne-deaths that will be related to tobacco use will be reduced and abantu ababheke ezikliniki nababheke ezibhedlele abanye benyangwa nge-treatment ezingoma-chemo noma-radiotherapy ezibaliswe ukuba ziduru urhulumente angaseyiva imali eninzi kakhulu xa lo mthetho unothi uimplementwe.
By passing this legislation, that will benefit many of us because death and disease will be reduced. Even those who are saying they are making a living out of selling this, they will also benefit in a way because these products will be now regulated. And this will also save us money because if you can see people who are suffering from this disease, the kind of treatment that they have to undergo, which is very expensive, the treatment like chemo, so that needs a lot of money. All that we will be saved from those expenses if we can regulate these products strictly. Ndikhe ndibone ndifunde nakumaphephandaba ndive nasezindabeni uba i-Department of Health inoshoto lwemali kungathi lo mthetho xa unosetyenziswa le mali ibisetyenziswa kubantu abagulayo nabaleleyo ingayi-benefit for other healthcare programs. I used to see on newspapers and also hear on news that the department has got a lot of shortage in its budget, but by implementing this legislation and reducing the number of harms or people who are going to be affected or who are going to be harmed by these products, that will also save us money because the money that was intended to use to cure and heal those who are victims of the usage of this product will also assist the budget, or it will be something to be augmented on the budget. Uqoqosho lwelizwe lethu lingakhula ngoba aba bantu babasezibhedlele sibabona besezithwini eziclinics ngokuqinisekileyo emisebenzini abakho ngokuqinisekileyo emisebenzini bazawufika nephepha ngexesha bame ngalo eziclinics nangexesha balele ezibhedlele iproduction iyehla ezifactory kusebenza abo bakhoyo so xa lo mthetho unoimplementa in the long term ungalibenefita kakhulu ilizwe sibone kukhula imisebenzi sibone itax efunyanwayo inkulu sibone xa usenza uhlahlo lwabiwo mali ibudget ikhulile ngenxa yantoni ngenxa yomthetho owaziswa portfolio committee nathi safumana ithuba lokubana sikwazi ukunika i-inputs zethu enkosi. Thank you. By implementing this legislation will also boost the economy of the country. How? In this fashion, because people who are queuing in clinics, people who are lying in beds in hospitals are supposed to be on duty. But by lying on those beds because they are sick, and by queuing in those clinics, they cannot go to work. They don't earn. They cannot expect to earn anything. But if they are not in bed or in the queues, they are healthy. They can go and work and earn an income, which will contribute in the taxes of the country. Mandibulise kusihlalo. Greetings to the chairperson and committee. Committee at large. Nakumuntu wonke okhoyo kulelo. And everybody present here. NdinguNomfusi Kotsele. My name is Nomfusi Kotsele. Kwikatala Co-op. Kwikatala Co-op. From Katala Co-op. Ndingusekela chairperson kwi Tobacco Farmers Association. I'm the deputy chairperson from the Tobacco Farmers Association. And uxhasi nalomthetho. I do not support this bill. Unobangela. The reason for that? Ndingawuxhasi lomthetho. Kuba asinamisebenzi. Because we are unemployed. Ndilima icuba. Pha kwekatala Co-op. At this Katala Co-op, I make a living by plowing tobacco. Iyeke abantu abatsha bafumana ithuba lemisebenzi. And that creates a job for the young. Into ebangabanda uxhasi ileyo. That is the reason why I do not support this bill. Abantwana bam nditsho ndakwazi ubasa esikolweni. I managed to take my children to school. Ngoba ndandilima iveg. Because I used to plow veg. Ibiwa. But it got stolen. Ndingakwazi ukufumana nto. And I could not earn a profit. Bendingenandlu, hlala endlini yedaka, one room.
I did not have a proper structured house. I used to stay in a mud house, which was a one room. Ndithenda ukulima icuba ndakwazi ukwakha u6 rooms. But after plowing, engaging myself into plowing tobacco, I managed to build myself a proper structure, which is a proper 6-room house. Ngenxa ke yokubana wonke umuntu unelungelo. But because everybody's got a right, sashiywa ngabantu abalima icuba engekho mthethweni, and those who are plowing tobacco that is fake or illegal are the one who overtook us. uBAT umuntu osasimlimela icuba elithenga kuthi wanyanzeleka ukuba masithi qha. BAT, that is the company we use to sell our tobacco to, stop now buying from us. Sisahle ku ati ndithenda uva into ba ikhona ke indibane ekhoyo ezawuthetha ngale ngecuba ndaqonda uba mandizi. We are now sitting with no business, but after hearing that there's this kind of a meeting that is going to address us about the tobacco, I decided to come. Ngenxa yendlala ekuyo ndithanda uxhasa lo mthetho. Because of the hunger I feel and the fact that I'm poor, I do not support this bill. Enkosi. Thank you. Thank you for your input. We appreciate everybody's opinion. I'm going to my right. 10 hands from my right. Sothi ke sicele abalishumi kwelicala lingasekunene kum. Okay, more than 10, so I can't just say everyone. All right. Asikhomba wonke umuntu sothatha izazi Lady here, ezilishumi. young man there, young man over there, 3, guy in the blue at the back, blue shirt, a lady with a black top and glasses, spectacles, the lady, not the lady, the guy behind you, lady. It's fine, have a seat. Must I move it? Okay. The chappie in the blue t-shirt, I did not indicate you. Coming right from the back. Andukhombanga ke mhlekazi apho ngemva. Yes, if I don't tell you, you don't come sit. Uba andukhombanga ke awuvumelekanga uzohlala apha ezihlalweni. You don't just take a seat. I will indicate how many? 2. I'm still here on my right-hand side. Ndiselapha kwelicala lasekunene. I'll take the gentleman with the beard, and I will take somebody right at the back. No, that's not right at the back. That hand that's up there, is that a lady's hand? Yes. A guy's hand? Yes. Ngolo hlobo. Ungaqhuba sisi. Ndiyazibulisela apha igama lam ndingulitha ndisuka eZibeleni. Greetings to the committee. My name is Lita, coming from Ezibeleni Township. Ndisuka nje eZibeleni. I think ndilapha nje ndizomela abahlali baseZibeleni malunga nale tobacco bill. Coming from Ezibeleni, I'm here representing the community of Zibeleni regarding this tobacco bill. Yes, as i-community yaseZibeleni okanye mandithethele mna mhlawumbi did aba bantu ba introduce lo mthetho we tobacco bill, did they consider into bana most of South Africans zenza amasiko, of which amasiko esiwenzayo
i-tobacco is part of izinto esizisebenzisayo emasikweni, and emasikweni kubakho abantu abaninzi efuneke liqhumile elaxuba. And then I'm posing a question that to whoever introduced the bill, do they consider the issue that there are some traditional rituals that are performed and using tobacco? And when you use that tobacco, there must be smoke in order to show evidence that the ritual is actually performed, and there must be a number of people when such rituals are performed. Okwesibini, dize kwindawo employment asiphangeli ekomani. Most of the youth ekomani ayipha ukutya yonke into. Vendor who is also surviving by selling cigarettes. When ke ngokuni restrict talento yobana icuba malingathengiswa ezitratweni sizophila ngantoni xa ngekho umsebenzi. Now the question that I'm posing, Chairperson, is that if you are regulating the sale of tobacco, how are we going to survive as street vendors? So mna ndithi I reject the bill. And yawukhaba ngawo omane lo mthetho osayilwayo. Because I believe into yobana lo mthetho uze ube uyamiswa kukho i-funds efuneke zisupportile lo mthetho. How about those funds zisetyenziswe ekuvezeni amathuba omsebenzi siphangele singazuthengisa icuba? I believe that in order for this bill to be enacted into law, there must be funds that will be utilized in order to be for the bill to be enacted. How about you channel those funds so that you can create job opportunities instead of channeling the funds for this bill to be enacted into law? And ndize kule ndawo into yobana ugovernment wethu cannot be telling grown adults taking ndifuna uthini abethunana. And lastly, our government cannot be telling grown adults taking decisions for them. You have to allow South African people to take decisions for themselves and give them full information ngento yonke, so that xa sisiza kwindawo ezinjena size sizazi uba sizothini sizothetha ntoni. The government, I'll start on the English part, the government must inform and educate people so that when they come in such forums, they must be properly informed. And okwesibini ngesixhosa urhulumente akakwazi ukuthathela abantu izigqibo kuba kaloku abantu sebebadala kwaye babhadlile banelungelo loba bazithathele izigqibo endaweni yoba urhulumente abathathele izigqibo bengabantu abadala. Icuba alithengiselwa abantwana abancinci, abayithengiselwa abantwana abangaphansi kwe-18 years. Whoever buys tobacco is well aware in dangers zayo because ithengiselwa abantu abadala. Each and every package yecuba, there's a warning there echazayo i-dangers zalento uzawuyenza. So mna I believe into yobana into ye-tobacco bill andiyivo. I don't support the tobacco bill. As a result, I have a belief that there is a written warning when you in the packet of a cigarette to say a person under the age of 18 years is not allowed to smoke. So hence I believe that people who are smoking have already made up their minds. So I am standing here not to support the bill. Bendicebisa endaweni yale tobacco bill ni raise i-awarenesses ezibonisa abantu ubungozi becuba, ubungozi bosebenzisa icuba. Instead of you coming up with this bill, I suggest that you create awareness programs so that we educate people about the dangers of smoking instead of coming up with the bill. Thank you so much. I'd like to greet all in this room. My name is Tsepo Diholo. Ndiyanibulisa kakhulu, igama lam nguTsepo Dilolo. I'm a professional engineer with interest in the motor industry. Ndiyinjineli ke eyengqali kakhulu esemdleni kakhulu kweli shishini lezemoto. So I also have something to say today, and I actually do not agree with the bill in its current form. Eneneni ke sihlalo nam ke ndifuna ukuvakalisa uluvo kwaye ke andihambisani nalo mthetho osayilwayo wezecuba. The reason why I don't agree with it is if you look at for example, cars that were manufactured in the 1960s versus the cars that were manufactured now in the 2000s. There's, I'm just making an example just to bring you close to where I'm going. So if you look at cars that were manufactured now, the cars that were manufactured now have less carbon emissions as compared to the old cars. Xa uthelekisa ke neza moto
okanye sazithuthi zazenziwe ngo-1960s kukho umahluko xa ujonga nezi moto okanye ezi zithuthi zenziwe ngoku ezenziwe ngoku akukho ulungcoliseko kakhulu apha emoyeni ezuluwenzayo. Now, this bill combines the cigarettes with e-cigarettes, which is not how it should be. Ngoku lo mthetho sayilwayo udibanisa imidiza le iqhelekileyo kunye nale midiza eyenziwe nge-electronic. Ezo zinto azifani konke konke. E-cigarettes actually, the carbon emissions on that is 3 times less than what is found in the normal cigarettes. Xa ujonga ke ezi le midiza yenziwe nge-electronic azinangcoliseko ziluwenzayo xa uluthelekisa nale midiza iqhelekileyo yostuyvesant njalo njalo. So I'm saying therefore we need to promote the use of e-cigarettes through effectual communication to doctors, to their patients and South African public health agencies. Masisebenzise iagende ke ezisesikweni ezichaziweyo ukuze ke sikhuthaze into yoba basebenzise abantu i-e-cigarettes endaweni into yoba basebenzise la midiza iqhelekileyo. Because this is a fact. So e-cigarettes are actually more better because they don't have combustion. I-e-cigarettes okanye ke le midiza ye-electronic yona ayiwungcolisi umoya kwaye ke ayinamiphumela mibi. Therefore, our government needs to introduce a separate category for electronic nicotine devices, such as e-cigarettes, just like the FDA has done in the USA, and this draft bill should address e-cigarettes separately from the normal cigarettes. Urhulumente ke makaze namalingo okanye amaqhinga wokuba azise imeko apho kuzokusetyenziswa i-cigarettes ngokufana namazwe afana no-USA njalo njalo. Therefore, I reject the bill in its current form. Ndimile ke apha ke mna ke ndinguThepho ndisithi ke ndiyawukhaba lo mthetho andihambisani nawo. Ndiyazibulisela ndibulisa usihlalo wezempilo ndibulisa amalungu epalamente onke nomphakathi okhoyo apha. I'd like to take this opportunity to greet the Honorable Chairperson of the committee and the committee at large and fellow South Africans. Mandiqale ngokuzazisa. Ndingukhanyiswa Ncamiso Mpondo. Let me first by introducing myself, being Khanyiswa Ncamisa Mpondo. Ndili volunteer ku Cancer SA. I am a volunteer under the banner of Cancer SA. Mandiqale nje ngokuthi ndiyawuxhasa lo mthetho. I stand here to support this bill. Lo mthetho ngendlela endiwusapota ngayo ndibona na kwezempilo. Kwezempilo ingancinci imali esetyenziswa ngurhulumente kwezempilo. Kungadaleka neminye imisebenzi esecaleni. Kuba ka ufumanisayo ungumuntu ohamba ezibhedlele. Ufumanisa uba abantu abaninzi asi-cancer yodwa edalwa licuba. Ne-TB yangenelela ecubeni. Kwizibhedlele ze-TB ufumanisa abantu abagcweleyo ngabantu abatshayayo. Imiphunga igcwele umqhumo wecuba. If you visit hospitals, you find out that it's not only the cancer that is caused by smoking, but also diseases like tuberculosis. They are caused by smoking, and you find out that when people are being examined, you find out that their lungs are full of smoke. And I also like to put a suggestion that if we can use this bill, we can also create job opportunities, and also the measures that are put by this bill will also create some measures so that people can find more employment. Ufumanisa ukuthi aba bantu bagulayo ayingabo nabantu abane-medical, ngabantu abangaphangeliyo abaxhomekeke kunyango lukarhulumente. You find out that even the sick people don't have medical aid. They are unemployed and they are dependent on government for them in order to get health assistance.
So urhulumente into endibonayo ukuthi angacutheka iwaste kuba sonke singasupporta le deal singayani nemali ukuthi umuntu wenza imali ngale deal ayane nempilo zabantu. I believe that if we can support this bill, we can be able to flourish as a nation, and also the government spending can be less because there will be measures that are put in place. Nasezikolweni sonakalelwe ngabantwana uthi uhleli ubizwe kuthiwa uyabizwa umzali umntana ubonwe echaya etoilet so ufuneke ube ne-stress uhambe uyophendula loo macala. As parents, we are called at schools now and then because our children are troublesome because they are involved in smoking. Andizothetha kakhulu ndicingela ixesha kuninzi endingakuthetha ngomonakalo wecuba ndiyayisupporta le bill. In a nutshell, Chair, I support the bill. Ku chairperson nekomiti yakhe kumntu ongokhona ngaphakathi ndiyazibulisela. To greeting to the Honorable Chairperson, the committee and fellow South Africans, I greet you all. Ndingusikhulule Dayile ndili-volunteer lika-Cancer SA. My name is Kulule Daile. I'm a volunteer under Cancer SA. Ndiyayisupporta le bill. Standing here to support the bill. Isizathu soba ndiyisupporte le bill okokuqala indaba yempilo yabantu. The first reason that I support the bill is the well-being or health of the people, or its impact on the health of the citizens. Isifo esinganyangekiyo i-cancer is proven beyond reasonable doubts okoba ngabana yabangelwa lecuba. There are incurable diseases like cancer, and there is enough evidence to show that diseases like cancer are caused by smoking tobacco. Nezinye izifo ezichaphazela isifuba, izifo ezifana ne-TB. And other related diseases like tuberculosis. Zonke ezi zinto zibuyela kurhulumente. And all these things now put a burden on the side of government. Because urhulumente kufuneka ekhuphe i-treatment. Because government must roll out treatment. Ngezinto ebesinokwazi ukuzipreventa. Because we could have prevented these things before they happen. Apha akuthiwa makuyekiswe icuba. This bill is not saying no, let's do away with tobacco smoking. Apha kuthiwa makuregulate indlela ekusetyenziswa ngalo icuba. The bill is saying let's regulate the way we use tobacco. Kwenzele kukwazi ukukhuselwa abakwazi ukukhuseleka. So that those who can be protected can be protected. So ndiyayikhuthaza. I encourage that. Okwesibini. Secondly, kukhona abantu abangalichayi icuba. We have non-smokers. But abazibhaqa bengamaxhoba ezifo zesifuba. Now and then they found themselves being victims ngenxa yabantu abahlala ecankwaba abasebenzisa icuba. because of the proximity they have with the smokers. Ndiyaphinda ndithi ndiyayikhuthaza le bill. I therefore stand here to say I support the clauses that are contained in this bill. Ndiyabulela. I thank you. Ndicela ukuthi nganganensebazayo. I'd like to take this opportunity to say all protocol observed. Dingu obuhle, dingu wasecofimvaba. Kodwa ndihlala apha eKomani. My name is Okuhle Golota from Tsofimvaba, but I am currently residing in this area of Inokumkichima municipality. Mandithi ukuchaya ayonto inyanzelekileyo kanye awukhonjwanga ngapha mawuchayi umuntu uyazikhethela uba makayecubeni. Now I would like to put a point that smoking is a voluntary activity. So ngalomazwi ndiyayikhaba ibill. By those words I am against the bill. Okokuqala abantu abachaya icuba balisebenzisa ukurelieve stress. The first reason is that people use smoking so that they can relieve stress. Stress ke ngelinye ixesha uye uthi xa une stress uzibone sowukhuphela umsindo ebantwaneni kunkosikazi nakupartner wakho. Sometimes when you have stress you find yourself that you may be fighting with your wife and your children and so on.
who are not supposed to be your victims. Abantu abachaya icuba bakhetha uvele baphume phandle bazichayele icuba labo babuye behlile emsindweni. Now, the people who are smoking tobacco, they relieve stress. If they are encountering a problem, they just walk out of the door, go out and smoke, and come back relieved. Phinde ndithi lento yoyikisa icuba izawulimita iproduction apha eSouth Africa. Londo leyo izawu-affecta thina as youth, as future leaders. So kuzawuhambe kuhambe kubekho lack of economy apha eSouth Africa. Now, if you are saying now you are banning the use of tobacco, you will be the youth won't have job opportunities because we have got us who are future leaders. Therefore, we want to be productive in this land. So if you ban the use of tobacco, you'll be limiting job opportunities. I would like to thank you for lending me your ears. Ndibulise indlu iphelele. Igama lam ndinguMonica Nokepei. Ndihlala apha eKomani eZibeleni. Greetings to the entire meeting. My name is Monica Nokepei. I stay here in Zibeleni Township. Mna andivumelani nebill. Chairperson, I stand here not to support the bill. Ngoba kaloku ndikhuliswa ngumama ethengisa iveg necuba. Ekuhambeni kwexesha ubona uba iveg iyabola kodwa eyona nto ifaka imali kakhulu leli cuba. And ndiyi-graduate andisebenzi sixhomekeke kwesi stand. Ngokubona kwam kokunqaba kwemisebenzi kucace uba kwanam kofuneke ndizivulele esam stand esizoba necuba naso. One of the reasons is because my mother used to be was a street vendor whereby she was selling vegetable and cigarettes, and as a result she was able to uplift me to be a graduate. Now I am unemployed at the current moment. Now if things are as they are, I will resort to selling cigarettes or tobacco as well. Thank you. I thank you. Molweni namhlanje. Igama lami nguKhakhali Thutyala. Greetings to the chair and the meeting. My name is Kakhale Thutyala. And I'm against the bill because it goes against our human right of freedom of choice. Eneneni ke ndiyawukhaba lo mthetho kuba uhambisani namalungelo ethu angundoqo wokuba sizikhethele. Now, the bill is going to be forcing us to quit all tobacco products, meaning it will be taking away our right of freedom of choice. Eneneni ke le mthetho uzosinyanzela uba siyeke ukuthengisa imveliso zecuba. Lo nto izothi iphelise ilungelo lethu elungundoqo lokuba sizikhethele. Rather than wanting to ban all tobacco products, it should be focusing more on implementing harsher restriction on sales of tobacco products. Endaweni uba iphelise ukuthengiswa kwezimveliso zecuba kodwa funeke lo mthetho sayulayo uze nemimiselo engqingqwa ngokuphathelene nokuthengiswa kwemveliso zecuba. At the end of the day, we have the right to use any tobacco product we want, and it's our responsibility to make sure it doesn't affect anyone around us. Sinelungelo lokuba sichaye nantoni na neyiphi imveliso esinokuyitshaya lilungelo lethu elo. I thank you. Ndiyanibulela. Molweni nonke. Ndinguzini Zimbalane, ndihlala apha eZibeleni. Greetings to Chairperson and the committee and fellow South Africans. My name is Zinin Zimbalane from Zibeleni Township. I-portfolio committee ngezixakekisa ngcono ngokuphelisa i-load shedding. My view is that we should not have been here for this public hearing, but instead of that, the portfolio committee should have been busy addressing the issue of load shedding. So andivumelani ne-bill. I am against the bill. Le bill ilibazisa i-portfolio committee ngezinto ezingabalulekanga kuthi thina bavoti. Because now these things, to us as voters, these clauses on the bill, there is nothing that concerns us or has to do with us. Owami umbono, thina singabantu basemzantsi sinengxaki ezinkulu ngaphezulu kokuba kwabantu siyasokola
kuba akukho misebenzi ibhizinesi zethu ezisakhulayo zivalwa ngenxa ye-load shedding. Now, we have bigger problems to face as South Africans. We have got day-to-day challenges and challenges such as load shedding. Therefore, the issue that we're about today has got nothing to do with the bigger picture of the challenges we face. Ngamanye amaxesha asinamanzi siphinde sikhuphisane nabantu abathengisa icuba elingekho semthethweni. Now, sometimes Kungcono ukuba i-portfolio committee izixakekise ngezi ngxaki zethu phambi kokuba bazixakekise ngokusibamba basifake ejele. we, as the committee, now to focus on our needs instead of focusing on rules and so on. Kutheni singathethi namhlanje ngokubekwa komthetho othi abantu bacimele abanye abantu umbane kunye namanzi? Why can't we talk about the other perpetrators who normally switch off water and electricity? So andivumelani nebill, inkosi. Those are some of the reasons I don't support the bill. Molweni badlali. Ngeba sure. Ayana ndo lapha ezibeleni. I stay in Zibeleni here in Inokumkijima municipality. Mandibeke icaca. Andivumelani nebill le ibekwe. Let me make it crystal clear that I don't support the bill. Yeah. Ndimvutho oqala ndiyachaya. Chairperson, let me be honest with you. I smoke. Yeah. So uyeka kwecala kwecuba ndiqonda izoba ndilungela mina lonto leyo. Therefore, if you want to ban the usage of tobacco, that would not be suitable for me. Ngaphandle kochaya ke ndikhule ngalicubela khona ba umama be street vendor. Besides that, my mother also used to do business by trading through the selling of tobacco. Nangoku ndiyakwazi uthetha isilungu although no thou ndiyabazi ngoku. As a result, now I can articulate myself in English because of the support I got through the business. Nangoku ndisalithengisisa icuba nam. Even myself, I do trade by selling cigarettes. Akho ndibhethe ndenzayo but ndingisa icuba mina. I do tobacco production. Yeah, akho nto ndenzayo kuloo ndawo leyo. There's no other business that I do besides that. Abantwana bam ngaloo nto leyo. And my children, I am able to also to feed my children through the business. Inoba ke iparliament ingandiqesha xa iphelisa icuba. If now the parliament wants to ban the usage of tobacco, then they must come up with an alternative whereby they will employ me. Andizazi qualifications zaseparliament. I don't know the qualifications that makes you to qualify to be employed in parliament. Because my education standard didn't go so far. I thank you. Good morning to the committee and to everyone. My name is Mzamo Chakavula. Mandibulise ikomiti nabemi belizwe jikelele igama lami ndingumzamo Chakavula. I am a medical doctor by profession. Ndikugqirha ke ngokobizo lwam. Don't judge me by how I'm looking right now. Ungandiboni ke ndikwezi ntshebe njalo njalo. I've been a doctor for now just over 15 years. Part of the people that I deal with are cigarette smokers. Case in point is the gentleman who just spoke now. Eneneni ke ndibe ngugqirha eminyaka engama-25 kwaye ke umsebenzi wami emhlanje ezolo ndiye ndinyange abantu abazintshayi. Umzekelo nonika ke yile ndoda le ibilapha eqongeni nayo ndikhe ndadibana nayo. No, I haven't met him, but my point was that a lot of people don't want to quit smoking. And it is their choice and their right, and we as health professionals have to respect that. So I stand here to reject the bill in its current form. The reason is
the point of contention is the combination of tobacco products and the electronic delivery systems. Eneneni ke sihlalo isizathu sokuqala kukuba kudityaniswa kule mthetho uyelwayo imveliso zecuba kunye ke nemveliso ze-electronic okanye izixhobo ze-electronic zecuba. Tobacco or cigarettes contain tobacco, which has a lot of chemicals that cause cancer, as many speakers have said today. Eneneni ke imidiza okanye imidiza imveliso yezecuba kwaye ke ine-chemicals ezininzi eziye zithi zenze umonakalo emzimbeni womntu. So the electronic delivery systems work to achieve the same effect by delivering the chemical nicotine to satisfy the craving, but with the less harmful chemicals. Uyabona ke ezi zixhobo ze-electronic zokutshaya zona ziyasebenza ukuze zihlangabezane nalanto yoba umuntu arhalela utshaya, kodwa zona imiphumela yazo ayifani xa uthelekisa nemidiza le iqhelekileyo. So the bill in its current form, in its wording, as I understand it or interpret it, prevents us from offering as an alternative to people who don't want to quit smoking, but we are restricted or would be restricted from offering an alternative, which is the electronic devices. Lo mthetho soyilwayo ke ngokubona kwethu njengengcali zempilo uyasivimba ithuba lokuba sixhase abo bangafuni ukutshaya, kodwa ke abo bantu babe befuna bona ukusebenzisa ezinkqubo ze-electronics zokutshaya. Ngokuthi na njengengcali siziva engathi siyavinjelwa uthobo lokuba sinike abantu elinye iqhinga endaweni uba basebenzise imidiza leqhelekileyo. There are other means of trying to stopping to smoke, which is pills, chewing gum, patches, but a lot of the people, majority of people, stop using those things for one reason or the other. Ewe ke akhona amaqhinga asetyenziswa ngabantu xa befuna ukuya kutshaya, mhlawumbi basebenzisa iipilisi, batye iitshepisi njalo njalo, kodwa kubonakala ingathi loo nto ayibancedi amaxesha amaninzi. So the electronic delivery systems are the best alternative that we can then recommend. Le nkqubo ke yokuhanjiswa ke kwe-chemicals zokutshaya yeyona ndlela eliqhinga esibonayo thina njengengcali zempilo into yokuba ingathi ibe lelona qhinga elinothi ke likhokhelele ebantwini xa befuna ukutshaya ngenye indlela. Therefore, I reject the bill in its current form. Sihlalo ke andihambisani konke nalo mthetho usayilwayo. Thank you. Enkosi. Thank you to everyone. I'm going to take 7 hands on my left and then and I'm going to take some, including the ones at the back. I'll include them on the left and I'll take 7 on the right. All right, so let me just get a bit of a better view. I'll take the lady in the front, lady in red. Remind me of the song Lady in Red. The chap at the back with the orange top, to the yellow top. I'll take the blonde one. Yes, can't see from here. The lady with the white cap. I'll take the man right in front here. Yes, you're welcome. Yes. How many do I have? White top, black hat. Yes, that's you. And then right at the back there was a hand. White with a white hat. Yes.
One, green cap at the back. Right, let's proceed, please. Masihlabele mgama. Ndinguthumeka Faniso. Ndibulisa isigqeba esibekwe phambi kwethu. My name is Tulisa Faniso, and greetings to the committee and the fellow South Africans. Ndima nokungawuvumi umthetho tobacco bill ne. I stand here not to support this bill. Ngoba singabantu abaye benza amasiko. Precisely because we do rituals through the usage of tobacco. So siye sidinge ukusebenzisa amacuba pha eqhunyisiwe siwasebenzisile wonke nezinefu nakwindawo esesihambe kuzo xa sisenza amasiko. When we do our traditional rituals, we ban tobacco and other related products as we move along. Okay. Okwesibini bendicinga ba bendicela iparlamente lo mzuzu isibuyisele inkuleko okanye mthayibeka njana ifreedom yabantwana ngoba abantwana bethu lawulo abantwana bethu alikho kuthi luse parliament asikwazi ukubabetha abantwana bethu asikwazi ukubathethisa abantwana bethu ngoba kaloku basuke baphathwe zi-depression thina sifuna ukuqeqesha ilungelo lokuqeqesha silinikwanga so lo ngiparlamente besesicela uba isinike ke ngoku ilungelo eli yalinike abantwana. The second part is that we would like Parliament to give us a freedom so that we can be able to nurture our children, because it seems as if now as parents we are not able to even punish our children when they transgress. It seems as if all the powers have been bestowed in Parliament. Thank you. Greetings to everyone joining. Speaking is Umila Madlingozi. I would like to start off by saying that I reject the bill. Enenenge mandithathe ithuba ndinibulise igama lam ngumila Madlingozi ndiqala ke ngelithi ke andihambisani nalo mthetho usayilwayo. I am indeed a young person, and being a young person, I've been exposed to many opportunities. I am currently working with companies such as UNICEF and Radio Workshop, where we have programs that stand together in educating young people on the importance of running away from substance abuse. Enenenge ndilitshanhliziyo eliselitsha ndiye ndasebenza kwindawo ezifana no-UNICEF apho ke sixakekile simaxhaphethu sifundisa abantu abatsha into yoba baziyeke iziyobisi ezinentshabalalo ngakubomi babo. Putting these restrictions in place will not stop young people from smoking. Instead, it will open many back doors and create more risks to children being exposed to more harmful products within our country. Ukuba sithi ke ngoku siza nemimiselo apha ngokuba sebenzisele bill hayi asikawuchana umhlola endaweni yalonto ulutsha lethu luzoba semingciphekweni lokuba lisebenze ezinye imveliso ezinokuba zibe nobungozi kakhulu kubomi babo. If young people as it is are able to break into homes, take TVs because they want to smoke something within the TV, or bophule bulb because bafuna uchaya zona, how much more now when we are putting restrictions on the cigarettes? Uba sithi mhlambe ke siyayekisa lokuba lixesha elininzi abantwana bophula iTV kuba befuna ukuthatha into ethela abanokuyitshaya pha kukongakanani ke ngoba bangosize nemimiselo kuba izobaqhubela phambili lonto benze izinto ezinommonakalo ezininzi. We ask upon the government to release again, as Umama Echilo. Now again, as children, when we are beaten at home, our government gave us the right to go to the police station to report our parents and tell them that we are being abused, which is why now such factors as these are happening. I have had friends for more than 10 years who smoke, drink, party, but not even once have I ever smoked, not drank in my whole life. Mna ndinabahlobo bam ke abatshayayo abaselayo njalo. Kwaye ke utshilo umama belapha into ba urhulumente kubonakala ngathi amagunya
okuqeqesha abantwana uba wathathele kuye loo nto ibangela uba ke ngoku xa umntana onile abaleke ayoxela umzali e-police station loo nto ithatha ke ngoku ilungelo lomzali lokuqeqesha. When you walk on the sideways, you can already see what drugs are currently doing to people. It is a choice a person makes. If you go to the shop to buy a cigarette, that is your own choice as a person, whether you're young or old, that you're making. It is not that we are not informed, but it is because we are ignorant. Can the government do us a favor? Create job opportunities, because now if they're putting these restrictions, it means that there won't be any jobs. Now, this is contributing to many factors that are currently a problem within our country. Unemployment will become a problem. Infrastructure, again, is already a problem. Now, this means now a lot of children are going to die because there will be manufacturing other products in secret. Can we close borders and ensure that our borders are safe so that non-illegal stuff can enter within our countries? Siyacela ke into yokuba urhulumente avale imida le yelizwe ukwenzela into yobana ke kungabikho ezimveliso zingena ngondlela mnyama zinothi zingene kweli lizwe. Kwaye siyafuna into yoba urhulumente ke le mimiselo iyenziwe apha ayizukudala amathuba engqesho. Kwaye ke ndifuna ukuvelisa nelithi ke xa umuntu etshaya isiyobisi uyazikhethela. Siyafuna ke urhulumente into yoba endaweni yaloo nto adale amathuba emisebenzi. If we are putting such restrictions on tobacco, let's do the same thing with alcohol. Let's just ban everything, because alcohol itself is a problem. Ukuba ke sifuna ukuphelisa yonke into masiphelise ukusetyenziswa kotywala ngokufanayo necuba kuba ukusebenzisa utywala nawo kungubhubhane. As we all know, it is impossible. If we face reality, our police stations are working, but they are not operating as they should. Uba singajonga ubunyaniso izikhululo zethu zamapolisa ewe zikhona kodwa zisebenzi ngokufanelekileyo. If people who kill and rape are able to walk free after a few days of being arrested, how do you think you guys will be able to hold people accountable for smoking on the Ukuba streets? izidlwengu ziyakwazi ukuvalelwa ziphume nina nizokubenza njani abantu babaphendulwe ngemisebenzi yabo yokutshaya? As I conclude again, can we first focus on the bigger picture? Let's create opportunities. Let's ensure that we create campaigns that teach young people on the importance of respecting themselves first and not getting in contact with substances instead of putting laws that we know will not be put in place. Thank you. Masize namaphulo ke size namaphulo okwazisa abantu ukuze bakwazi ukuzihlonipha. Enkosi. Ndiyabulisa. Ndingunoluthando Sobhuwa. I would like to take this opportunity to greet the committee and fellow South Africans. My name being Noluthando Sobhuwa from Queenstown. Andivumelani nale bill. Nam ndingomnye wabaphila ngothengisela icuba. Ndikwazi usa abantwana bam esikolweni bakwazi abantwana bam ulala betyile. I am against the bill because I'm also a street vendor who is surviving through the selling of cigarettes. As a result, I am able now to send my kids to school through this business. Mandibulise kwi leadership lapha ngaphambili. Ndibulise nalapha kubahlali. Greetings to the committee and fellow South Africans. Igama ngumbuyiselo Matiwane ndisuka eMoltino. My name is Mbuyiselo Matiwane from Molteno. Urhulumente ndicela ukubana aqhubeke asivumele sithengise icuba. I'm standing here to say that the government allow us to sell tobacco products. Urhulumente makaqhubeke enze sure into bana amathuba omsebenzi ngenxa yothengiswa kwecuba ayavela. Government must continue to ensure that we create job opportunities through the usage of tobacco products. Injalo nje uwenza umsebenzi omhle ngokubamba abantu abasuka from other countries bezothengisa icuba elingekho mthethweni. Indeed, the government is doing a good job by apprehending those who are coming from other countries to sell tobacco illegally in this country. I-contribution yenziwa i-industry yecuba nayo siyayibona into eyenzayo kwi-GDP ye-country. Indeed, the GDP of this country is growing because of the tobacco industry. Into esinawusesiqiniseke kuyo ke maqabane into yokubana masenze sure into yokubana we restrict i-availability yabacuba ebantwaneni.
What we can do as an alternative is to restrict the availability of the tobacco products amongst the youth or amongst young people. Ngiyawuxhasa lo mthetho oyilwayo. Indeed, Chair, I stand here to support this bill. Thank you. Mandibulise kusihlalo walentlanganiso nesigaba sakhe ndibulise kumuntu wonke olapha endlini namhlanje. I'd like to take this opportunity to say all protocol observed. Igama nguThembisa ifane ngusilolo andiuxhasi lo. My name being Tembisa Silolo, I am against this bill. Izaba ngathi siculiculo elinye ke. Chairperson, Sisonke xa silapha kule ndawo it will- simane siza apha because okokuqala imisebenzi ayikho. Sixhomekeke kweli cuba singabanye singasebenzi. Sithengisa eli cuba. Singabanye sikhule ngalo abazali bethu bethengisa ezitratweni bethengisa neli cuba ukuze sibe singaka. Asifumani imisebenzi ke because ugovernment akanayo imisebenzi. And ke ngoku ukhona lo mthetho obana andizuthi ngumthetho phofu but ugovernment xa iqashayo uthi 18 to 35 years. How about ke ngoku abantu aba over 40 years mhlambi manditsho bafumana njani imisebenzi? Hence ke ngoku sibhenela into bana masithengise ezitratweni sibe nezitendi ezinecuba because singabanye asifundanga. It will So appear, yona nje Chairperson, lula leyo ebangela basihlale ezitratweni sithengise it will appear, Chairperson, that we are singing from the same hymn because all of us are saying that we don't have any other means other than to sell cigarettes. ini ayisosinyanzelo into bana umuntu makatshaye abantu abagula licuba ichoice yabo leyo into bana umuntu azigulise ngecuba. Second, Ingase Chair. abantu bayamkele into bana umuntu ukuze abe uyagula apha emzimbeni wakhe ichoice yakhe leyo because yonke into not only icuba everything that is over apha emzimbeni wakho iyagulisa. Zonke izinto zimanufacture because zinomsebenzi ezifana ba ziyawenza but nethi uexceed ke ngoku for lento yenzelwe yona obvious izakugulisa apha emzimbeni. In short, Chairperson, smoking is a voluntary activity. So if people, they over smoke, obviously it's going to affect their health. So andiuxhasi ke lo mona. That is why I don't support this bill. Let me take this opportunity and greet you, Chair, and allow me to say all protocol observed. Manthathe thuba ke ndinibulise ndithi ke inqanga nentsibazayo. Molweni nani bahlali baseKomani and surroundings. Greetings to the community of Enoch Mgijima and the surrounding areas. I am Bonginkosi Bakana from the African Transformation Movement. Igama lam ke ngukubonga inkosi Bhakana osuka kulambutho kuthiwa yi-ATM. Let me start on procedural flows and the conduct of the public hearings. Mandiqale ke ngezinto ezithe zasilela kwezi ndibano sinazo. Chair, I wish to state that I am heavily disappointed that Parliament has failed to provide the copies in localized versions, translated versions, when conducting pre-hearing education session that took place so far. Instead, the translated copies have only made available today, which means those of us who are, for a lack of better word, not well versed in English, often find ourselves unable to contribute meaningfully. This goes against the public participation framework for South African legislative sector and the practical guide which notes that Parliament should compile bills summarized in at least 3 languages spoken in the particular province where public participation will take place and provide material at least 10 days before a public hearing. Manditsolise ke hlala ngokuba asanelisekanga konke kuba phambi kokuba sibe sibane ndibano namhlanje bebekhona amagosa seParliament eza ngaphambili
Kodwa ke ngokhange ikopi bezikhoyo khange zibe ziguqulelwe kwilwimi lwezindawo sihlala kuzo. Thina njengoba silapha namhlanje sisanda kufumana ikopi eziguqulelwe kwilwimi zethu namhlanje. Kwaye lonto ayihambelani ke nala legislative framework yeparlament ethi bonke abantu mabafumane ulwazi ngokwelwimi zabo zenkobe. Chair, I'm concerned that Parliament is not taking us seriously when it comes to issues. Kange isithathele ingqalelo ngethuba ke isenza izaziso zokuba iyeza izokwenza le ndibano yale bill. Kange ibe iyaqhagamshelana nabo bonke abantu abachaphazelekayo. These notices only came less than a week prior to the hearings taking place. Ezi zaziso zifike nje kwisithutyana seveki phambi kokuba sibe sithi nqwadalala apha namhlanje. Now, this makes it difficult for us to, as members of public, to have sufficient time and familiarize ourselves with the bill and to make meaningful contribution when making inputs. Lento ke yenza kube nzima into ba ke thina ke njengabemi boMzantsi Afrika siziqhelanise nomxholo lo webill sikwazi nathi into ba sibe namagalelo esiwenzayo avakalayo kuba kaloku sobe sesinolwazi sesikrobile into ba ibhili le iqulathe ntoni. This goes against a public participation framework of South African legislation sector and the practical guide, which notes that Parliament should issue notices, invitations, at least 5 weeks before the hearings are held. Ithi ke la nkqubo sikhokelo yothatha nxaxheba yoluntu iParlamente mayikhuphe izaziso kwiveki ezinhlanu phambi kokuba kubekho ipublic hearings. We cannot overemphasize that it is your duty, Chair, to ensure that your committee adheres to procedural equipments. Sihlalo ke kungumsebenzi wakho yokuqinisekisa into ba ikomiti yakho le ithubela imimiselo nemiqathango ngokuphathelele kwimiba ye-public hearings. Chair, I am rising to state my displeasure about the pre-hearing session as they were poorly communicated. Sihlalo ke andonwabanga konke kuba eza session ziye zabanjwa zokufundisa abantu ziye khange zibanjwe ngendlela efanelekileyo. This means as someone who would like to make my inputs, I've been denied an opportunity to be educated about the contents of the bill. Ewe ke sihlalo njengomntu ke onomdla kakhulu ukwenza igalelo ndivinjwe ithuba lokuba ndibe nolwazi oluphangaleleyo ngalomthetho osayilwayo. There has been no public notice of such workshops, nor is there any information campaign to increase participation. Khange kubekho ke namaphulo enziwayo ukuze ke abantu bathathe inxaxheba ngobuninzi babo. In fact, the pre-hearings workshops seem to rely on the substance of ANC councillors in the different municipalities targeted for hearings. Kubonakala ngathi kusetyenziswa kweceba be-ANC ngethuba ke bekusaziswa abantu ngaphambili ngale ndibano sizawuyenza. Your 5 minutes, it's up. Without hearing your comment on the bill. Kuthiwa ke mhlekazi khange sive And uhlomla if ngomxholo. abantu bebengaziswanga ngebengekho up. Okay. So andazi uthetha ukuthini. I don't know what you mean, sir, to say that people have not been mobilized. Okay, Chair. Let me go to substantive issues. Mandingene emxholweni. If 5 minutes yakho iphelile, you can submit a written submission to the table. I'm going to request that we've got information table on that side. Those who would like to submit a written submission, they can go that side. Kune form ezikhoyo kufanele niyazigcwalisa so that sinothe yonke into enizayithetha. Abanye abantu baba nokoyika ukuthetha esidlangalaleni kodwa ke likhona ithuba lokuba bangasubmita phaya. So besizawucela sikakazifumane ezo form ningazilanda napha nibhalise imbono zenu. I would like to highlight the fact that we have got parliamentary officials who are seated there on the table. So if you are afraid to speak publicly, there are forms that you can fill there so that you can be able to submit your views on this bill. Thank you. Chairman, ndibulise isigqeba sakhe, ndibulise nabahlali. I would like to take this opportunity to greet the chairperson and the committee and the fellow South Africans. Igama lam ndingububele Malkas.
My name being Bubele Malkas. Ndime apha njengotata. I'm standing here in my capacity as a father. Ke andimele apha ukuba ndisithi I support the bill. Standing here to say that I give this bill thumbs up, I support it. Ndime njengotata ongabaweli abantwana bakhe batshaye. Indeed, as a father, I wouldn't like my children to be involved in smoking. Apho le nto ifani khona mna ndiyatshaya. What's so funny is that I smoke on the other hand. Kodwa abantwana bam andifuni batshaye. But I don't want my children to smoke. Zaninika ke ihlebo. Ihlebo endizaninika lona lithi ndingakhange ndizenze izitethe. Kodwa I assure you i-percentage eninzi yabantu abatshayayo bafuna ukuyeka. Mna ndiqale at the tender age of 16 or 18 uchaya. Let me give you a secret. Most of the people who are smokers, they want to quit. I started at 16 years when I was smoking. Ngoku ndina 46 years. I'm 46 years now being a smoker. Xa unobala ke iminyaka emininzi apha ekutshayeni kwam ndigqibe ndizama ukuyeka ukutshaya. Ukuba ndisazama nangoku. If you can calculate the years, I have been trying to stop smoking in vain. Ndiyazithanda ifellow oppositions xa ziveza izinto zebatch neentoni. Ezaa zinto zebatch neentoni zenziwe ngenxa yento bana umntu otshayayo ufuna ukuyeka utshaya. Indeed, there was a person who was talking about the other alternatives that he earmarked so that a person can stop smoking. Ndizawukhulula umnwazi ndiwushwabanise ngoba ndizawuphikisa umntu one-profession ugqirha ndibe ndingenayo mna. Ndicelela uxolo lo ndawo kakhulu yoba athi abantu abatshayayo abafuni kuyeka ukutshaya. That is a wrong statement. It's a wrong statement for a particular medical practitioner to say that the smokers don't want to quit smoking. Abantu abatshayayo bayoyisakala ukuyeka ukutshaya. The truth of the matter is, and the fact is, the smokers do want to end this habit of smoking. Yiyo ke lento befaka i-patch bathini. That is why they have put patches in their bodies and so on. Ndizawuphinda ndixolisele ne-community siphila sikwicountry enomsindo kakhulu kangibana side sibhidanise uMinister of Health noMinister of Energy siyokhalazela umbane kuze abantu bakwa-health. Ibhlungu ke lo nto. I-country yethu inomsindo icaphukile siyazi bana. It appears as if we are a very angry nation. That is why now we are not able to differentiate between the Minister of Health and the Minister of Energy. Ndifuna uqhwabela izandla umuntu owenze la packaging. Namhlanje sine interpreter ngenxa yento bana xa ethetha isingisi omnye akazusiva. Abantu abatshayayo abafundanga abanye. Kwabhalwa pha la mbhalo wasebenza. Ulithobile kodwa is not enough. I want to congratulate the issue of coming up with packaging of tobacco products. Because people are able to see the dangers of smoking, and also we have got people like interpreters here who are able to tell things in our mother tongue. The pictures in those boxes are playing a role of this gentleman. La miboniso ke iphaya kweza packet zemidiza idlala indima kakhulu ekubeni abantu bakwazi ukuqonda izinto. I-explainer kumntu ongakwazi ukuyifunda lande ithi danger of smoking damages your lungs. Abone ipicture ye-lungs ezi-damage. Atsho afumane interpretation yalento ibhalwe kweli qoqobhe lakhe. Ndicinga ukubana thina sinomekhe ebesibalarha sibahleka. Sibahlekela into yobana banamazinyo amanye sasingayazi balecuba kodwa le ndibano yanamhlanje was so educational. Noba siyaphumelela ngophakamisa isandla sibulela lo mbono kodwa ndiyayazi bana ufundisile ngale mini yanamhlanje. I would like to thank the committee very much for coming up with this educational session, because people are able to know when they see a cigarette packet that these are the dangers of smoking. If you smoke, your lungs will be damaged like this and that.
that. That is why I stand here to actually thank the committee for coming up with this educational session. Kuphinde kubekho lento yobana umsebenzi. Mna kwindawo endihlala kuyo andimazi umuntu ophangela kwifactory yecuba akekho qha ndazi umuntu oqhela ucela icuba. Where I come from, I don't know anybody who's working in a tobacco industry. All I know is that people are always begging for a smoke. Yeah. Londo ke ithetha ukubana inoba imitshini mininzi kule ndawo yenze icuba. It means there are so many machines in this industry. So le job losses abasemitshini. It means that the job losses will be particularly on the side of the manufacturing machines. Elo qaqobana le operators zemitshini aniqondi bana zingade ziphelele. Iyawusibe zizo ke ngokuzenza icuba. Xa wehlile umgangatho. To my understanding, we've got few operators in this tobacco industry. Ndiyacela umthetho awuthi makuyekiswe icuba. Umthetho uthi makulungiswe indlela zokuthengisa icuba. I want to highlight nakulanto yokubana 18 years uthi la 18 years makuqinisekwe pha. Uyabonisa zonke izinto ezinobungozi ngecuba. Mna labo bele wayeqale icuba nisamazi. Dinayo nendawo emcapukelayo ngoba andisamazi wayena 16 undixelele umuntu omdala mature enough to start a business. She has a choice or he has a choice to choose uthengisa into right yena athengise le wrong. And kubekho umuntu oza kumaphambi kwethu athi mina ndigraduate ngecuba. Igraduate is a tsufusi ningazimisa apha nazo. All in all, bakhona otata abafundisa abantwana ngethufu and babe zi-graduates now. All in all, I think this act is trying not to ban the usage of tobacco, but to come up with regulations. Hence, there are also written warnings to say, if you are below 18 years, you are not allowed to smoke. Eneneni nasenyanisweni, icuba yi-doorstep, yi-gate ye-drugs zonke. Siqala ecubeni, singene entsangweni, sifake umgutyana, sifake ityiwana, senze siqhubekeke, siphele sizi-drug addicts. Started from icuba. The truth of the matter is you start by smoking and then you combine the cigarette with other harmful substances. Thank you. Inqanga nentsiba zayo. Inqanga nentsiba zayo lo uthethayo nguNomahlubi Mbana apha eKomani. All protocol observed. My name is Nomahlubi Mbana, coming from Queenstown. I reject the bill. Andihambisani nalomthetho usayilwayo. Kokokubona kwam nangendlela ekwenzeka ngayo apha eMzantsi Afrika. Xa kuzawuyekiswa icuba kuvale ezifem so Peter Stuyvesant. Sina makwerekwere agcwele apha akhonto angayifekiyo sisengxakini yamakwerekwere afeka i-grandpas. Now, Chairperson, if you are saying that you are going to ban the usage of tobacco, we have got foreigners here who are faking everything. They can even fake products like Stuyvesant, they even fake products like grandpas and so on. Now, if you are banning the formal business of this tobacco, these foreigners will take this opportunity to trade illegally. Ndiphinde ndibe nexhala labantu abatsha abaphila ngalamacuba. Kukhona abafana balapha ezitratweni ekuthiwa xa bebizwa ngofeksela bathengisa lamacuba. Xa engazubakho lamacuba bawathengisayo bazawuhamba baye emizini bayogqekeza kugcwale amaphara indawo esihlala kuzo ngaphezu kokuba ehleli egcwele. The other problem is that we've got these young people who are selling cigarettes, who are referred to as fake sellers. Now, if you are stopping this business, they will go and do house burglaries at home and the crime will increase. I thank you. One, two. Fellow panelists, Pagachi,
Kamala Motsueu. I lead in many youth structures at the national level, and I'm excited that I've got the opportunity to also submit my views, my feelings in relation to the bill. Manje ndibulele kakhulu usihlalo necommittee ndinga elithuba lokuba ndibe ndilapha eqongeni. Yeah, let me take advantage of them. They can have reading sessions and such bills or documents. They would have had an opportunity if they were participating in those structures to learn, so that when they come here and submit their submissions, it's not some information that is parachuted by someone who wants to mislead young people. Yeah, ndifuna ukuthi ke ndiyabakhuthaza abantu abatsha into ba bathathe inxaxheba kakhulu kwezi structures ndikuzo ukwenzela into babe nolwazi oluphangaleleyo bakwazi ukuthathela izigqibo zabo kungabikho umuntu ozothi hayi wena xa usiyapha thetha le nale nale kufuneka bona bathathe izigqibo zabo ezibhadlileyo kuba bazobe berhabulile kumaxwebhu abalekileyo. Because especially if you are less informed, and also because we live in impoverished communities, that's when capitalists will come and take advantage of you, because they find you in streets doing nothing. They will give you money so that you can do all these things that they want. You will be controlled. Uba abantu basonga izandla ulutsha engakumbi bahleli pha basonga izandla bakhona abantu abangozungula ichele abangongqowankulu abazokunika imali bakuqhathe bathi wena hamba uyokwenza into ethile phana pha. Thank you. Fellow panelists, I'm sure even the community at large will agree with me that after everyone has spoken, we've got doctors, lawyers, and everyone else, and from different faculties and professionals. I think there are other bodies that control these professions that need to be visited, that they have council, professional council of SA. When we have such information that is misleading, especially from people that are part of those bodies, unless, because recently we've been having fake doctors, we are also having some that are coming here to submit fake information. Siyafuna into baka amanye amacandelo ke abandakanywe ayinengcali babakhona nogqirha ke ababubuxoki abaye ke bagqithisa amaxwebhu ababuxoki bese khalela into endaweni bamhlambi sibe namagqwetha sibe nogqirha abayinxalenye yale ndibano zibe khona nezinye ingcali ezisesikweni kweli country kweli lizwe ezinothi nazo zibe inxalenye yale public hearing. I personally think and believe we are divided here. There are people who support the bill and people who don't support the bill. And that's its effect. My challenge mainly is because the people who are supporting the bill, like some of the examples that are given, are people who want to benefit and make profits and money and build 6-room houses, while on the other side we've got people who are affected by the substances, nicotine, harmful tobacco products, and those people are dying. So it's a matter of weighing the options. Is it wealth or is it death? And as a country, I'm sure my fellow parliament members here will understand, we need to protect, as we are guided by the section 27 of the Constitution, to say the government has got the right or the obligation to protect its citizens and to provide health services. It's an obligation and should never fail to do so, even within their limited resources. Section 27 nomgaqo-siseko othi ke urhulumente unoxanduva lokuba akhusele abantu ababonelele ngononophelo lwezempilo. Kwakhona ke kwezindibano zale public hearing sinamaqela amabini. Abanye bayavumelana, abanye bayaphikisa. Uyabona ke abanye ke aba bavumelanayo nabo ke bayafuna ke into bazuze njalo njalo nabaphikisayo bayafuna into nabo mhlambi ke aba bathi asuxhasi bafuna uqhubekeka ngamashishini abo abavumayo bathi bona hayi sifuna into impilo yethu ibe ngcono. So sinamaqala amabini, abanye bayaphikisa, abanye bayavuma. I also think and believe this platform needs to be respected. You know, sometimes we've got people who are very serious, and then we've got people who are repeating the very same things. Maybe we should be gauged and tested what we are going to talk about, because people just keep repeating everything. Kuyabonakala into bana ke ikhona into efuna ukulungiswa apha. Abantu uyema apha umuntu athethe into enye. Funeka umuntu before umuntu ame apha aqala vavanywe apha ke upstairs noba ngabe kumele njani na uba athethe. And additionally, I think there are people who we are learning through this process that I'm submitting now. I was quiet when they were submitting. So people should also be submitted. I think it's wisdom. That's the things that we are leading in nation building. But before I close, I'm a member of a clinic committee, and I speak to doctors and nurses regularly, the Department of Health. I interact with them, even regular community members. I go to schools, social development, and we know
Electronic delivery systems or the Hubblies, you can name them, the vapes are dangerous. We've seen videos of young Sizibonile ke people. into ezifana ke nezixhobo ze-electronic ndiyathetha noogqirha nezingcali njalo njalo uyabona ke izixhobo ze-electronic zokutshaya zinobungozi. I mean, let's just protect our children. Let's just Masikhusele abantwana protect- bethu. We see people on videos are fainting, people have got chest pains, people get dizzy after these things, but we still continue. So parents, let's be responsible and do the right thing, because some of these people are saying these things, they've got children. Bazali but ke they're not masifundise assisting them. abantwana bethu enkosi. And the chairperson is the only one who's going to point time. I see people doing those things. I've got a lot to say. But in closing, we are not fools. The emerging electronic delivery systems that we want to see regulated are someone's intellectual property. It would be nice for your intellectual property not to be harmful to the people. So regulating and passing the bill is all about protecting Tina Song, especially those who don't smoke. Even those who smoke cigarette but don't smoke hardly will equally be protected. Ukupasisa Thank you, ke lo Chairperson. mthetho kuzawusinceda kakhulu enkosi. Greetings to you all. My name is Sunako Matebese, and okay, I'm a member of the radio workshop as well. Igama lam ke nguSinako Matebese ndililungu le radio workshop. So I stand here to reject the bill. Ndihambisani nalo bill. Okay, so my main concern is the economy of South Africa. Obviously, right now it's up and down. Basically, it's moving up, then it's down, up, down, njalo njalo. Inkxalabo yam ke iphaya kuqoqosho loMzantsi Afrika lubonakala lungazinzanga luyalabalaba luyenyuka luyehla akubonakala uba lundawoni na. Obviously, when the economy drops, the food prices increase, and si end up as sesilamba singabanye because izinto are so expensive. When the economy of this country drops, we find that the food prices are increasing, and now we have got job losses and so on. Okay, so like njemba kuzo regulator sales as the tobacco, it could like have an impact, a huge impact on economy as of South Africa, because like I feel like less sales means economy now drops. Ukuba ke mhlambi kuzobakho imimiselo nemiqathango ekuthengisweni kwezimveliso zecuba uqoqosho nemisebenzi yabantu luzokuncipha. It won't be available for everyone to use. So ke ngoku, I feel like not wonke umuntu will have a choice yoba okay ndiyatshaya anditshayi ndiyisebenzisa itobacco andiyisebenzisi. It seems as if once we pass this bill, people will not have a choice whether they want to smoke or not to smoke. Yeah. So my other concern is a crime rate. I feel like regulating, putting this bill in place is all. Sorry. Okay. Okay. I'm sorry. Okay, DT, a crime as bagging uzo yekiswa okanye ingabe available kumntu wonke. Zizoba khona i-back doors, zizoba khona i-black market for e-cigarettes and everything, tobacco, ibe available to everyone, but like not legally. Now, if you are going to ban the sale of tobacco products, you will find out that there will be a black market that will be emerging that will be selling these products illegally. Lastly, ndicela ukuthi wonke umuntu has a choice, and ke ngoku ba uyatshaya awutshayi ikuwe loo nto, but then ke I reject the bill. Thank you. I reject the bill with the saying that everybody has a choice to smoke or not to smoke. All right, so there are many more people on my left than what I have on the right, so I'll see now. Can I get a show of hands? Sicela abantu baphakamise izandla. Aba esekunene.
Wow. All right. Young man in the front. Lady here. Lady over there. You can come too. That's 4. One with a yellow top. The one with the pink. One in front of you. Two seats. Okay, fine. You there. All right, lady with a white dress, yes, top. You can come too. Chap with a white, no. All right, and the black top young lady there. Remember, 5 minutes, no more. Sizanicela ke noba sihlale phaya kwela xesha sisikelwe lona lemizuzu emihlanu. Molweni nonke. Nithetha nontando wakwaDyantyi. I reject the bill because thina sikhuliswa ngomakhulu abasestandini abathengisa icuba. Greetings to everybody. My name is Lutando Dyantyi. I reject the bill for the reason that when we grew up, we were taken care by our grandmothers who were street vendors and they were selling cigarettes. Even pha ekhayeni siyakwazi ngoku njema kuthengisa icuba sisupporte abantwana abasokolayo ezikolweni sisupporte abantwana abasokolayo abangathathi intweni ukutya ngale mali la cuba. Indeed, even at our homes we are able to support the poor family and we are also able to support the learners to go to school through the selling of cigarettes. So, ugovernment kayizothi imali yakho icuba uthengiswa lithengiswe ngabatheni abane license sizawuphila njani, which is crime izawunyuka. Why ugovernment angajongani nama drugs angabulala iyouth yethu? Because abantu kuze bakhoze disease bafumaniswa intoni zi drugs, icocaine ezizingeniswa zi Arabians, but still silwa necuba. Icuba esilaziyo tamkhulu bethu bakhula ngalo kudala. Even bekukhona nezinto abatshaya ngazo kuthiwa ngombheka mphesheya. So I understand why Cuba is legal. I fail to understand why government wants to ban the tobacco products instead of banning the usage of drugs, because drugs are the cause of the whole harmful situation. For an example, we used to have tobacco products in the olden days like mibheka phesheya, the pipes, traditional pipes, whereby our forefathers were using those things. So I fail to understand. I think the government must focus on banning the usage of drugs. Siyakwazi nokwenza amasiko nezithethe sibeke phana iboxara nempepho nemiqhumiso. So ke ngokwezinto sizawuzenza njani ngetobacco xa ezingazubakho for uconnecta nezinyanya zethu. Ugovernment makaphula up isocks kwama drugs. Si youth ziyaphela abantu zi drugs. Abantu akwethu bayanqwakuza because of nge drugs ezingeniswa ngo my friend in our country. Government must stop the usage of drugs. We've got a youth who are mentally disturbed because of the usage of drugs. The other alternative is that, actually an example is that we want to use the tobacco because when we perform rituals, we use things like boxers and other related products. So they are not harmful, but instead the drugs are the ones who are destroying our youth. So please guys, the government wethu ati pull up socks with drugs because ngoku eyecuba into yoba siyalityaziswa sijonge kwinto yecuba emva kuyonakala. Thank you. Thank you very much. Government must focus on prevention of the usage of drugs instead of tobacco. Thank you. Ndiyazibulisela nam ngalemva kwemini. Igama lam nguLindelwa Ntswahlana. Ndiyi-volunteer ku-Cancer SA. My name is Lindelwa Ntswahlana. I'm a volunteer under Cancer SA. Ndiyabulisa.
And I have already greeted and said all protocol observed. Enkosi. Ndizoma apha mna ukuqokelela Most, I want to say that I support the bill. le bill ndisupporta impilo. So ibonakalisa ukusikhathalela impilo yethu thina bantu balapha eMzantsi. Indeed, I support the bill with the reason that it was enacted or was formulated by the Department of Health, and it shows that the department cares about our well-being as South Africans. Xa ndicinga indlela abantwana abancinci ababona bonke ke abangekayazi noba kuthengwa ntoni xa kuthengwa icuba bazawutsho babenefit ubomi obude bazawubenefitha ukuba nempilo entle engenazingxaki zokuya kwagqirha. Abanye abantwana bazalwa benesifuba bene-complications bezalwa nje befika nje emhlabeni. So xa bezawukwazi ke ngoku ukuphila without the smoke, say tobacco and all these bad smokes ezihambelana necuba, which is the tobacco to be specific, because other parents smoke within the room, within the house. I think this bill, the regulations contained in this bill, will go a long way in order to protect our children and for our children to live a long life, because the regulations will enable them to live a long life, because sometimes when people smoke, they are ignorant to the fact that they are smoking surrounded by the family members. Ndikhule kukho utatomkhulu wam owayedla ngokuya ekhaya. Owayefika ekhaya achaye apha ekhaya endlini. Asele notywala bakhe ke kodwa engumntu owamkelekileyo kubazali bam. I grew up whereby our grandfather used to visit our house and he used to smoke and drink alcohol, and our parents saw nothing wrong with that activity. Especially ukuchaya, it makes the whole atmosphere not acceptable for all of us. La meko yokuchaya ke yenza imeko ingamkeleki besirhaxeka kakhulu. Exactly. Nalapha njengoba silapha siphefumula kakuhle akukho mntu usichayelayo. So it's really acceptable le bill ndiyayixhasa kakhulu. I support the bill. An example, we are here, no one is smoking, we are here, we are free, we are healthy. That is why I support the bill. Umoya clean. We have got a clean atmosphere here. Indlu clean enganuki icuba, nesofa clean ezinganuki icuba, nempahla clean, fresh enuka clean. We would like to have whereby we are living, there is no contamination of smoking, the furniture is clean, no contamination, things are just going smoothly. Enkosi bendifuna ukutsho ke namhlanje. That's my submission. Sabulisa wonke umuntu olapha endlini. Igama lami mina ndinguNompumelelo wakwaNyathi. Nanza uthetha njengomuntu onenkenqe. My name is Nombulelo Nyati. I spoke as a person who wants to practice to being a traditional healer. Dililate elizithandayo. Elithanda ubonakala ebantwini lilihle. Nxiba heels. Ndamngele uYesu njengomzalwane. Kodwa ngenxa yoba ndithe kuni ndingumuntu onenkenqe. Indeed, when you ndivukela khona engayenza uba asikho isinafe sam, so aninawundinqanda. Yes. Ngoku ndifuna ukwazi xa kufikelele la xesha loba ndifuna uthetha nabantu abaphantsi basekhaya ngoba kaloku ndingulo mntu mna omhlophe. Ndenza njani xa kusamele ndidlule phaa kwa-A no-B no-C ndibe ndinale ngxaki right now? Now I would like to say that yes, indeed, when you look at me, I'm a sociable person. I like to wear nice heels, to dress nicely. But now when that period comes whereby now there is a calling coming for me, what do I do? Because I need to do ABCD in order to be able to practice my calling. Betunana, I think ikhona ingxaki. We have a problem. Ivenkile zethu 80% ngabantu bokufika abanga understand yo izinto esihambisana nazo
abantu abangakhathalelanga abazixeleyo bona into abayizeleyo ibhizinesi to the extent oba umntana noba una-18 ndicinga inoba iyalithengisela icuba but I think uba ibingumntu owalapho owaziyo yalidinga kakhulu futhi. Chairperson, I want to say that we do need to use tobacco products, but we are also against the foreigners who are selling tobacco products to underage pupils. So ndicela bethu na nijonge le nto ba thina siyalidinga icuba kakhulu futhi ngabantu benhloko and laa ntloko xa ifikile akho grand phe zayinceda. Funeke ndithathe igwada lam ndibhinqe ilaphu lam ndihlale emsamo ndityele into ekumele ndiyityile ndingxengxeze then ndizive ndisemandleni enkosi. Chairperson, I want to say that we do want to continue to use our tobacco products, because when the calling comes from the ancestors, there's nothing you can do. You want to sit down and consult your ancestors. So we want to continue with that usage. Thank you. Molweni. Igama lam ndingulona Mbusi. My name is Lona Mbusi. Ngihlala walapha eKomani. Here in Queenstown. Umsebenzi wami mna ndingumfama osakhulayo. I am a subsistence farmer. I reject the bill. Andihambisani nomthetho osayilwayo. Ingase urhulumente kum akaqala jonga abantwana abasestratweni. Akajonge unemployment. Youth ifundile but akho misebenzi. The proposals that I have regarding this issue is that the government must first focus on on unemployed youth, because we've got many young people who are wandering around on the streets. Kukho abantu abanezikills apha but kunzima ukuba baqale ibhizinesi zabo because abanayo imali. There are people who have got skills, but now they don't have funding in order to continue with their businesses. And ke mhlekazi kunzima ukunkqonkqoza kule minyango karhulumente. Kunzima kakhulu. Athi umuntu sayinaso iskill kodwa kube nzima unqonqoza funeka umuntu yaze nezertificates ezithile kodwa umuntu unaso iskill. Now many young people have got skill, they do want job opportunities, but they are saying, no, come up with this certificate that will satisfy this job requirement. Umzekelo sinengxaki apha yombane load shedding. Befanele urhulumente ayijonga. Izikole umuntu athi seyifundile afuna esikolweni kunzima angene university. Urhulumente angaphinda ayijonga. We want government to focus on other issues like load shedding and so on. Enkosi. I thank you. Let me say all protocol observed. My name being Iminati Mjalo, coming here in Queenstown. I reject the bill. I reject the bill Isizathu sintathu. with only 3 reasons. Crime ezo increase, economy ezo decrease, be black market. The black market will emerge, the economy will decrease, and the crime will increase on the other hand. Crime izo increase ngokuthi abantu bazenzele eyabo itobacco. Now, there will be this market or this black market whereby people will be able to produce their own tobacco products. And abanye, if ebechaya le tobacco, uzozibona seyihamba ephelela yokuchaya ithufu mhlawumbe because kusekhona nethufu ezikhoyo ezingekho semthethweni nepilisi omnye umuntu azibhaqe seyifika eyokuchaya la thufu ngoba akanandlela yokubana makathenge itobacco lena because kune restrictions ezikhoyo ukubana uzofika kanjani hamba yoyithenga. Now, if you put restrictions on the usage of tobacco, or if you ban tobacco, people will resort to use substances like tsuf or wunga, which will be more destructive to them. As basisazi sonke nge-COVID-19 i-economy yase-South Africa yahla kakhulu ngoba ukutshwala necuba lavalwa. I will give you an example. During COVID-19, the economy of South Africa went down because there was a ban of alcohol and tobacco
products. And itobacco nayo yenye into ezisa inguqu apha eSouth Africa. I want to say that tobacco does make South Africa productive in terms of economy. Enkosi. I thank you. Molweni. Luthethayo umakazi wengqinambi. Mandithi isizathu soba ndingavumi into yoba abazali bethu bayathengisa phaa esitratweni, bathengisa ifruthi, bathengisa lamacuba. Zikhona nezinye izinto abazithengisayo, ayizizo zodwa ezi zinto abazithengisayo, but ufumaniseke uba into ehamba kakhulu leli cuba. Ngoku xa ezofuma kuzothiwa icuba mhlawumbe funeke ube ne-license uzothengisa icuba, awukwazi uthengisa icuba ungenayo i-license. Now, the problem is that we do have parents who are street vendors. They sell fruits, they sell veggies, and they sell cigarettes. But now, the most profitable product is cigarettes. Uzoba buhlungu ebazalini bethu. Now, if you are going to say they must have certificates and so on in order to embark on selling tobacco products, now they won't succeed and things won't be nice. Le nto ndiyithethayo ndiyazi ngokuyibona ngoba bendikhe ndahlala esitendini sefriend yam. I'm talking from experience because my friend used to be a street vendor and I used to visit my friend. Uthengisa le fruit, uthengisa icuba, kodwa imali ephumayo apha eyenza uba abe nemali kwesi stendi sakhe leli cuba. Now my friend sells fruit and cigarettes, but the most product that makes profit are the cigarettes. Ile nto ndithi uzoba buhlungu ebazalini bethu ngoba umuntu siyancuma xa ephumile ayophangela ngoba amathuba omsebenzi awekho. Now that is why I'm saying it's going to affect our parents negatively because on our side we don't have job opportunities. Xa ubona umzali wakho esehleka eteksini uyazi uba uzoza neplastic. You are happy sometimes when you see your parents coming home from town because you know that something nice is contained in those plastics. Akuzibalula uba ayifumane license. Now it's going to be hard for them to say, in order for them to sell tobacco products, they must have licenses. Iyo loo nto bill ndithi andiyamkela. That is why I'm standing here to say I am not supporting this bill. All protocol observed. Standing in front of you is Sihlamvo Manyadu. Igama lam ke nguSihle Manyadu. Yes. I agree to disagree with the bill. Ndime apha ke hlalo ndime ecingweni ndisithi ndiyavumelana kwelinye icala ndivumelani nalo mthetho sayilwayo. I agree to disagree with the bill. Ndiyavuma ukuthi ke hayi andivumelani nalo mthetho uyilwayo. Yes. The bill is kind of hard pill to swallow as follows. Lo mthetho ubonakala unabunzima ngezindlela zilandelayo. Why can't the bill okay, the tobacco has a tax called sin tax. So rather than having restrictions on how to use, how about they increase the sin tax rather than putting restrictions? Besides that, let's look at our inflations. People on fixed incomes, especially fixed people, pensioners on fixed, they suffer. How more of people who are strict vendors? Abantu abanemisebenzi esesikweni babonakala bayasokola. Kungangakanani xa sithelekisa nabantu abasebenza ezitratweni bazosokola ngakumbi. I agree to disagree with the bill. Thank you. Nelithi ke ndiyavuma andivumelana nale mthetho usayilwayo enkosi. Uyazikhwebula. Okay. Okay. Yes, did. Okay. Greetings to the members of parliament. Ngibingelele nomphakathi wonke. Angeke ngibe mude. Igama lami uZinhle wakangcobo. Greetings to everyone and all protocol observed. I promise you I won't be long. My name being Zinhle Ngcobo. Ngiqhamuka kwiqembu elizibiza nge Protect Our Next. Protect Our Next.
I'm coming from an organization referred to Protect Our Next. And inhloso yethu enkulu ukuthi sivikele ikusasa labantu abasha kanye negeneration elandelayo ukuqwashisa ngobungozi bogwayi. Our main objective is to protect the future of our young people and to educate our young people about the dangers of smoking. Whilst the objective or inhloso yalaba abakhiqizayo ugwayi is to make e-profits at the expense of young people and the next generation. Ababantu ke benza ezimveliso zokuba kuba bachabalalise ulutsha bona babe bezuza kwelinye icala. So into emele siyikhumbule as abaphakathi basenkomane ukuthi besiza la sithi asisupport le bill ufana nomuntu othi akanandaba nesasa lengane yakhe akanandaba futhi nesasa labazukulu bakhe. Now we want to actually put this impression to the people of this area to say that if now you are saying you don't support this bill, it says if you don't care about the future of our children. So njengesebeshilo abanye sebekhulumile ngaphambilini ukuthi once wawuqala ugwayi kuba nzima ukuthi uyeke. Now it has been alluded in this podium that once you start smoking it's hard to quit. And once wawuqala ungase uqhubekele kwezinye izidakamizwa njenge enyawupe njengentashi nako konke. Now also it has been put here as a fact that if you smoke you want also to experience other smoking products like nyawupe and so on. So ingako kubalekile ukuthi siqale la kugwayi siqinise umthetho. That is why it's very important as to put measures in tobacco first. So ngiphinde futhi ngibe ukuthi if sifuna ukubona iqhubeleka phambili kwabantu abamnyama nasemalokishini we should be supporting this bill ngoba sikhuluma nje eSouth Africa government spend over 42 billion on tobacco related diseases. Now so if we care about the future of this country, as an example, the government spent 42 billion capping tobacco related diseases. So yona mali le emele ngabe yasebenziswa ukuthi si improve i-situation emalokishini nasemakhaya, si improve our healthcare system and create more jobs. This money, if was gonna be channeled to improve the situations in the townships and the situation in the welfare of the people of this country, instead of channeling this money to fight these tobacco-related diseases. Sengvala Chair. What we need in South Africa is the future generation of lawyers who are able to represent us internationally. Into esiyidingayo ukuba sibe namagqwetha azokwazi ukusimela kumazwe okanye kumaqonga ehlabathi jikelele. We need a future generation of doctors and scientists who want to do good in the community and contribute to society in a positive manner. Funeka sibe noogqirha ke nosonzululwazi bescience abazoba namagalelo kwindawo zokuhlala. And the measures that you have proposed will ensure that children and young people don't even start to smoke tobacco products and e-cigarettes, because once you start, it could lead to a lifetime addiction. Thank you. Eweke ungathi uzibona ungakwazi ukuyeka ilondo sisithi ke abantu asibakhuthazi kuba baqalise ukutshaya. Enkosi. Good afternoon and a happy new year. Molweni nonke sithi ke nyaka omtsha. My name is Lucy Madia and I'm still in full support of the bill. Even if the industry mislead our illiterate parents, we're not going to back down. Ewe ke ndime apha ke ndingulusi Madiye ndikuxhasa lo mthetho osayilwayo. The narrative that the vapes must be separated from the bill is just a stunt to continue undermining the essay public health legislation. Ewe ke lento ithi ke ezixhobo ze-electronic mazingaqulwathwa kule bill lonto isingela phansi injongo zalo mthetho uyilwayo. The fact that the tobacco industry denied that vaping must be regulated under the Medicine Act and said that it is not a smoking excitement tool but rather a consumer product. Therefore, we cannot leave vaping unregulated. Hence, we in full support to regulate this under the same bill as a cigarette. Siyafuna ke imidiza ne-vaping imimiselo nemiqathango yazo ifane. Evidence is that the products are classified as a consumer product. They're not found in pharmacies across the country, but rather in retail stores. Lily shoppers are my friend.
lesarita bana ri vanhu va vanyenyana. Yilonto ke sivele sizifumana ke azikho kwi-pharmacy kodwa uzibona kwezi ndawo kushishinwa kuzo ezifana neziphaza shops njalo njalo. Do people have an idea of the harsh chemicals that are found in these vapes? Chemicals such as benzene, we used to use that for our school shoes. Now we inhale that. Ungaba abantu banolwazi noba ke kwezi vapes kukho i-chemicals ezinobungozi ezifana nebenzina njalo njalo. Basasizisebenzisa izinto kwaye ke zinobungozi. I'm moving on to Habli. There's also what we call a popcorn. Kukho into esibiza ngoba yi-popcorn. So this is what we do. We take Habli, we mix it with marijuana. Siyayithatha ke sidibanise nentsangu. You know how we are, we love experimenting. So my question is, what could the next person mix it with in wanting to experiment? Niyasazi ke thina njengabalapha eMzantsi Afrika siyazithanda izinto. Uba ke ngoku siyayixuba lento ingenza ntoni kwimpilo yomnye umuntu. And also a clause about pictures. Sithethe ke ngemiboniso nemifanekiso. Since we got here, abantu abakhona uku understand ukuthi ibhili le ikhuluma ngani. Kufanele ukuthi sibane nama pictures okhombisa ama illness akufana nama lung cancer ukuthi mawubhema uzobana nombhobo la or ini. So it is very important to have that. Now people, the majority of people here seems not to have an idea what the bill is about. That is why I propose that we must have pictures that will show that if you smoke, you are going to have lung cancer and so on and so on. In conclusion, if vaping industry doesn't want these regulations, they must just leave this deadly business. Uba ke elishishini le vaping banafuna ukuzibandakanya nalento babalishiye olushishino. Therefore, I'm in full support of the bill. Ndiyawuxhasa lo mthetho sayilwayo. Enkosi. Ndiyabulisa kumntu wonke okhoyo apha. Igama lam ndinguSiphokazi Maduma. Ndihlala apha eKomani. My name is Siphokazi Maduma, coming here in Queenstown. Andiyixhasi le bill. I don't support this bill. Xa ndicinga apha sithetha ngetobacco. Asithethi ngedrug. Now the bill speaks about tobacco, not about a drug. Tobacco leyo ine-nicotine. I-nicotine leyo i-helpful kakhulu ebantwini abakhulu cause iyakwazi ukubana ibenze babe slim. Tobacco talks about nicotine, which is helpful to the elderly people because when they want to get slim, they use tobacco. Yes, enkosi. I thank you. Good afternoon, Chair. Good afternoon, Chair and members of the committee. My name is Sipesihle Gwambe, and I work at the South African Medical Research Council. Ndisebenza ke phaa South African Research Council. Igama lam nguSipesihle Gwambe. And I support the proposed tobacco control bill in its entirety. Ndime apha ke ndiwuxhasa ngokupheleleyo lo mthetho usayilwayo. Chair, I'd like to speak about e-cigarettes. Ndifuna ukuthetha ke sihlalo ke ngalamidiza yo-machine. An e-cigarette is a device that may look like a normal cigarette, a pen or a USB. Kubonakala ingathi ke ngumdiza oqhelekileyo xa ujonga indlela owenziwe ngayo ingathi ubu-USB. They often are powered by a battery and contain a tank which is filled with liquid, which is called an e-liquid. Ziye ke zixhaswe ke ngebhetri nangezinye izixhobo. And they come in different flavors as well. Iba ziza ke ezi zixhobo zizi-flavors nge-flavors. So most e-cigarettes contain a substance called nicotine, Ezi e-cigarettes ke zinalento kuthiwa yi-nicotine. which has been described by the US Surgeon General as being as highly addictive as cocaine and heroin. Uye wathi ke unobhala jikelele esizimanyeneyo lento ke ayiyekeki iyafana nje nezinye izinto ezifana ke nezinye iziyobisi ezingayekekiyo. E-cigarettes have been marketed as cessation aids
or alternatives to your conventional cigarettes. Kuthiwa ke yona ke uye uyisebenzise xa ungafuna ukusebenzisa eminye imidiza. However, a study conducted in 2021 found that from the 240 vape shops that we had in South Africa at that time, 39% were within 10 kilometers of a university or college campus. Kuthiwa ke ezi ndawo zisebenzisa ezi e-vipers zikude kufutshane ngokwezifundo zophando, kuthiwa ezi zinto zithengiselwa kufutshane needyunivesithi zabafundi. Meaning that young people are able to easily access e-cigarettes as they are being targeted by these companies who sell these e-cigarettes to become replacement smokers. Loo nto ithetha ukuba abantu abatsha ke ngoku bayakwazi ukutsaleka ukuba bathenge ezi e-cigarettes kuba ke zizo baye bazisebenzise xa bengafuni ukusebenzisa imidiza eqhelekileyo. We all heard one speaker talk about how they found their 14-year-old child smoking an e-cigarette. Simvile ke omnye utata okanye umama belapha uthi wabhaqa umntana wakhe esebenzisa le e-cigarette. This shows that these e-cigarettes are very, very accessible to young children. Loo nto ithetha ukuba ke ezi e-cigarettes zifumaneka lula kubantu abaselula. There is a growing body of evidence which shows and suggests that e-cigarettes can lead to health risks and also introduce non-smoking young people to them. Kwaye ke kuthiwa ke ezi zinto zingenza umngcipheko kakhulu kubantu abatsha. Another point, Chair, is that just because e-cigarettes are not combustible does not mean that they are not harmful. Kuthetha ukuba ke ezi e-cigarettes singacingi into uba azinabungozi, zinabo ubungozi. They contain a harmful substance called nicotine. Ziqulathe la substance kuthiwa yi-nicotine. Thank you. And goes. All right, thank you very much. We're drawing to a close soon, so we have so many people who would still raise their hands. What I'm going to do is to take 3 on this side, 3 on this side, including at the back, and then we will call it a day after that. Enkosi kakhulu sesikufutshane uqukumbela inkqubo babe baninzana abafuna uthetha kodwa ke nenza uyenza ngozothatha izandla sibe sithathu ngapha sibe sithathu ngapha kodwa ningabashiyi nabo bangasemva. All right, young man in black in the Izamfana onxibe front. emnyama. And the other one in black, called the 2 of you together called the men in black. The men in black. And the lady with the green sleeve. And then nobody from the front here? Wow. Okay. At the back, the one with the green shirt. Nebe green. If that is green, turquoise, I can't see what color that is. And I'll take the man on the right. 2, 4, and 1 more. Okay, right at the back with the black shirt. Yes. Remember, no, not more than 5 minutes. Shorter is better. They also say shorter is sweeter. So, thank you. Ndibulisile ko wonke umuntu eParliament. Greetings to everybody from Parliament. Igama ngusiyabonga ifani ngusomthi. Ifani ngusomthi. My name is Siabonga. My surname is Somti. Leyikhaba ibill ngawomane. I reject the bill. Kuba singabanye abantu sikhule kufamilies ezingafaniyo. Because Iji mna some of us were esikolweni. raised from different homes. Mna esikolweni ngoba ngifuna ugrade 11 benizithengisa izwebisi ngokwami nithengisa ifake nithengisa insango after school ukuze ndilale ndityile examesini because ekhaya umakhulu uhlala nabantwana funeka befundile andizukwazi uba ndicinezele umakhulu ndifune imali le akhulisa ngabantwana ndiye ngaye examesini. For instance, myself, I did grade 11 at school. I was selling drugs, tobacco, and everything because that was the only way for myself to survive. Because at home we are staying with my grandmother who's raising other children who are younger than me. So I could not rely on her pension
to make a living myself. So I had to make means to make ends meet. Xa ungekho umuntu ungasebenziyo kwenu. Can I just ask again? You're selling it at school. After school. After school. You're selling it to learners. No, School children. Not at school. After school. Are you at school? No, I'm not at school. I'm at a college. Oh, I hope you're going to think about what you're doing. Come again. I hope you're going to think about your doing selling cigarettes to school-going children. I was not selling it at school, sir. I was selling it after school. Ngilithengisa icuba after school kuba ndifuna ndlala ndityiile egqamesini. Eyona lala ndimoncedo ipistok yonke le mihla ize ndlala entshini. Singabantu asifani, simini asilingani. Omkhulu yamdingo sezantsi. Enkosi. I used to sell this after school, and that was for myself to have something, bread, to put bread on the table. I could not find another way of making a living because we as human beings are not equal. Mandisibulisele kuwe chairperson. Greetings to the chairperson. Nesigqeba ohamba naso. And the panel. Ndingusiphelo wakwandarhala from ATM. My name is Phelo Ndakhala from the ATM. Chairperson, bendicinga fanuba into kokuba ningurhulumente. Chairperson, I thought you are the government. Urhulumente ke esimaziyo ngurhulumente ongazidefendiyo xa kuthethwa. The government that we know is the government who does not supposed to defend itself when people are talking. Linyani elisilithethayo esithi akhange sifumane kuqeqeshwa ngalento sikuyo namhlanje. It is true that we were not trained or educated about what we are busy with today. Yiyo lento uzawubona kukho abantu abangayaziyo into yokuba kuthethwa ngantoni xa kuthethwa ngale bill. That's why you'll find people who don't know what exactly we are talking about when we talk about this bill. Ivumeni ke xa sisithi siyi-ATM eneneni imibutho eyaziweyo apha zii-councillors zemibutho ethile. Therefore, allow me, Chairperson, when we say as the ATM, the only organizations that were invited here or were informed are those of the councillors who were informed about this. Ndisitsho nje ndingukhansila walapha eEnoch Mgijima. Kodwa le meeting ndiyive izolo ngefriend. Okay. I'm a councillor for Enoch Mgijima, but I personally only heard about this meeting yesterday from a friend. ATM asiyixhasi le bill. We as the ATM, we do not support this bill. Sikhula kwi-families apho abazali bethu bebekade bethengisa icuba. We grew from families where our parents used to sell tobacco. Xa ke ngoku sisithi malingathengiswa elicuba sithetha ukuthi eza families beziphila ngalo maziqhubeke zisafarishe. If we would say that the tobacco should not be sold, we are saying therefore the families should continue to struggle. Chairperson, sibonile kakuhle ngela xesha le COVID-19 le lockdown ngela xesha benisivalele ezindlini nisileqa ngamajoni. Inhlungu abantu abachayayo ebebekuyo si stress. Abantu abaninzi ababhubhileyo babhubhe ifrustration ngokuba bebengakwazi ukufikelela kwezi zinto bazithandayo. Chairperson, you could have seen during the time of COVID, during the time of lockdown, the pain that the people who are smokers went through. Some of them died due to the frustration and the pain that they would feel because they could not relieve their stress because tobacco was not allowed to be used. And instead, soldiers were sent to harass people who are dealing with tobacco or who are using tobacco. Urhulumente weli loMzantsi Afrika, Chairperson, wenza 18 to 20 billion ngelicuba. The government of South Africa makes a profit of 18 to 20 billion from the tobacco. Ngokutsho ke Chairperson sithi asiyixhasi le bill siyi-ATM. Therefore, Chairperson, we as the ATM do not support the bill. Sibona ngathi urhulumente uxakwe kukuleqa abantu beziyobisi ngoku uzowuleqa abantu abazitshayela icuba labo. We see the government has failed to
to deal with the people who are selling drugs, but now instead the government is trying to deal with to frustrate the people who are smoking their tobacco. Siyabulela. Thank you. Molweni Parliament. Molweni Parliament. Igama lam ndinguAsiphe Mbombo ndihlala apha eQueenstown. Greetings to you from Parliament. My name is Asiphe Mbombo. I'm from Queenstown. Andiyixhasi le bill. I do not support the bill. Ingxaki itrime izoba ninzi. Abanye abantu bathi baze balale betyile bathengise elucuba. The reason for that is because that will increase the number of crime or for criminals, because some people, for them to put bread on the table, they have to sell tobacco. Enkosi. I thank you. Mandibulise kuwo wonke umuntu. Greetings to everybody. Ngunkosi nami mna Gwadiso. Ndihlala apha eNew Rest. New Rest. New Rest. Yeah. My name is Nkosinam Gwadiso. I'm staying at New Rest. Ibill ezanohulumende andiyixhasi. The bill that has been presented to us, I do not support. Isizathu salonto uhulumende usoloko ekhala ngejele ezigcweleyo. The reason for that, government is always complaining about the jails or prisons or correctional centers that are full. Xa ezawubamba abantu abachayayo inoba amanani wabantu abazawungena kwezi jele azawuba ngakanani. If you are going to want to arrest the people who are smoking, what will be the impact of the overflow from the prisons? Kwelinye icala amabanjwa ayakhalaza kurhulumente. On the other side, the inmates from prison are complaining to the government ngokuba engazifumani kakuhle inkonzo, that they don't get enough services. Urhulumente angaqala focus kuloo nto nje phambi kokuba ajonge ezinye izinto. Why don't the government focus first on that before focusing on other things? Andule. I thank you. Yes, yes. And this is Bulisele Kubatal Bangapanbil. Greetings to the chairperson and the panel. Igama lam ndinguzukisani ndingumhlali walapha eQueenstown. My name is Zukisani Kusokapase. Sokapase from Queenstown. Andiyixhasi le bill. I do not support the bill. Isizathu sam ndinewari yento yobana le nto yobana kwenziwe ezi regulations izawuvula igap enkulu kwi-black market, of which ke u-government wethu andiqondi uba ikhona into ayoyibhenefitha apho than uba uzawuba yi-loss kwi-economy yase-South Africa. The reason for that, I'm very much concerned about these regulations because it will open up a gap for the black market, and our government, I don't think, will benefit anything in the economy. And okulandelayo nabantu bethu bazaba seriskini kwempilo zabo, because njengoba icuba silazi into bana yinto eaddicted, bazawuzama ezinye indlela zoba bakwazi bafidele addiction yabo. So londo leyo izasibeka engciphekweni singabami beSouth Africa. And furthermore, our people's health will be in a risk, because should the tobacco not be there, our people would try to find another way to feed that urge of smoking. Okugqibela bendingavuya ke ku-government bezikhona izinto bezibeka ngaphambili to uncedisana naba bantu bachayayo into yobana xa kukhona ezi regulation njengoba bengazochaya ngendlela ebekade bechaya ngayo yintoni azabancedisa ngayo. Enkosi. Lastly, I would be glad if the government would come up with something which would be the alternative to those smokers when they were to quit smoking. What will they be busy doing instead of smoking? I wish that government would come up with something to assist those. I thank you. Mandithathe lithuba nam ndibulise
kusihlalo weParliament. Let me take the opportunity to greet the chairperson from Parliament Nesiqeba hamba naso nabahlali. and the panel that comes with the chairperson as well as the community members. Igama lam mna ndingumbulelo Jacobs ndibuya pha eMoltini. My name is Mbulelo Jacobs from Molteno. Ndiyayixhasa ibhili ndimele uzoxhasa ibhili. I stand to support the bill. Ndisupporta okokuqala ngela solotya lesibini. Firstly, the reason why I support the bill is my reasoning is based on clause 2. Yes, in terms of the bill kusolotya 2 ithetha nge-controls over smoking. This clause 2 speaks about the controls over smoking. Ndikhulela kwikhaya elitshayayo kodwa ndingatshayi. I grew up in a home where they were smoking, but I personally was not smoking. Awam amalungelo ayenyathelelwa phansi ngabatshayayo. My rights were trampled on by those who were smoking. Yes, ndiyayisupporta ke la bill uba at least xa inomthetho nathi bantu bangatshayiyo sinakekelwe kutshaywe kwindawo ekufanele ukutshaywa kuzo. Kodwa naba bangatshayiyo imithetho yabo inganyathelelwa phansi. I support the bill because if there's legislation, at least our rights will be protected and our rights will not be trampled on. And even the smokers themselves, their rights they should also be considered. Okwesibini ndiyayixhasa le bill kweli cala lomnotho. Secondly, I support the bill in terms of the economy. Kweli cala lomnotho isigarethi ezithengiswa kweli lizwe zisuka ngaphandle. With regard to the economy, the cigarettes that are sold in this country come from the foreign countries. And zingena ngokungekho mthethweni. And they come through illegal means. Ngoko ke yilento ndithi le bill xa inokwenziwa into ze controls ziqiniseke ukuba imithetho yokuthenjiswa kwecuba iyasincedisa kakhulu iyavaleleka lento yokuthenjiswa kwecuba elingekho mthethweni nelisemthethweni lithengiswe ngendlela efanelekileyo. Therefore, if the controls will be strengthened, that would also be a way of curbing the illicit cigarettes that are illegally brought into the country. And also kulento yemisebenzi ingathi xa kubanjwe lo mthetho usupport iza kuvala imisebenzi. Icuba elenziwa ngokusemthethweni abantu abasebenza khona bambalwa. With regard to the issue that has been raised here with the unemployment rate, but I can assure you that the tobacco that has been produced legally in this country and people who are involved in that industry are very few. And uzawubona kwezi venkile zabantu abasuka ngaphandle. You'll see that in the shops of the foreign nationals. There is brand esingekho familiar kuzo esizaziyo ezithengiswa ekuhlaleni. Kodwa ezi sikhulu ezithengiswa zi-illegal azikho kwezi venkile sikhula zithengiswa kuzo sihlala kwendawo sihlala kuzo. There are brands that are not familiar to us that are sold within the communities by those foreign nationals, and the brands that we grew up knowing are not available at all. Okokugqibela ndixhasa le bill ngithi masijonge impilo zethu ngaphezulu kunento basiza kufumana ntoni. Lastly, I support the bill by saying let us take care or look well after our health rather than looking on what we are going to benefit or gain. Uba ingcali ziyasixelela kwi-generation ezizayo abantu abaza kuphila iminyaka engaphansi ku-80 years ukuhla. 80, okay. Because the experts are telling us in years to come, people won't live beyond 80. Isingenxa yezifo ezidibanise nocuba nezendalo. Due to natural diseases and diseases that are related to tobacco. Ngalo mazwi ndithi ndiyayixhasa ibhili siyibulele iParliament ngosinika ithuba sizokuthetha imbono zethu ukuba sifila njani ngalento yecuba. Enkosi. With those words, I support the bill. I also want to thank Parliament for giving us this opportunity to air our views with regard to this tobacco products bill. Thank you very much to everyone once again. I think we have one closing person because he was sitting next to me. I was not able to see that he wanted to say something on the bill. That's our councillor himself.
Councillor, you can stay where you are. I'll just give you the microphone. Nkosi kakhulu. Ndicinga kukho umuntu endimphosileyo ka ndimbone kuba epha kude sekunene kum uceba naye befuna ukwenza igalelo. Andiphinde ndizibulisele ku-chairperson Greetings we-portfolio again, committee. Chairperson, the Chairperson of the Portfolio Committee. Ndizibulisele kubahlali bonke balapha iNoki Mgijima neziphaluka. Greetings to all the members of Mgijima municipality and the surrounding areas. Manditsho mana andozuba mde. I won't be long. Ezinye sezithethiwe. Some of the issues has been touched. Eyona nto ndizayithetha nje mandibulele kwi-public participation eyenziwe ngendlela right. Firstly, I want to thank the way the public participation has been conducted. Okwesibini ingumthetho lento yokuthathwa kwenkqubo iziswe ebahlalini masiyibulele kwi-portfolio. And secondly, it is in line of the law or the constitution that the programs of parliament should be brought to the people. We should thank that as well. Lo mthetho yi-draft document ethi nathi masiveze izimvo zethu. This is a draft document which allows us an opportunity to air our views. Zimbini izinto ke mhlali ngaphambili xa iparlamente size ebantwini ifuna si-edishe sikhiphe kanye sibe nembono sisi ayi umthetho wona funeka ukhona. There are ways of doing this. Either we add or we suggest that something must be removed because this process of the law should be followed. This legislation must be there. Nanso nje into endifuna ibulela futhi nami lo mthetho ndiyawuxhasa kangangoko because alikho ilizwe elingenamthetho. That's what I want to thank you, because I also want to say that I support this bill because the legislation is very important. No country should be governed without having a law. Apha eSouth Africa sekukhona fake cigarette. Inye nje into esinothi siya-edisha kuma kumonithariswe iifactory ezenza amacuba. One other thing that we have to note, take note of in South Africa, we have this illicit cigarettes. We should also make an input that there should be a clause that deals with controlling the factories that produces cigarettes. Futhi lo mthetho awuchithi icuba ebantwini uthi icuba malilawulwe ngendlela efanelekileyo. And furthermore, this legislation does not say at all that tobacco should be stopped, but it say it should be regulated. Masibulele iparlamente ngwezisebani futhi nabantu ndibathandile bayakhomentile kangangoko kulo mthetho. Let us thank Parliament for that. I also want to thank the community members because they made use of these opportunities. They commented as much as they can. Just kunje kucorrecta nje something else wrong bendayivithethwa apha. I just want to correct something wrong. The participation ye program is so the office ka speaker and all councillors communicating correctly. Ndifuna apha singaphumisi ne-confusion i-opposition ibithetha apha inye ethi kandikommunicate i-ATM but ii-DA zonke bizikhona ii-parties apha and zithethile ndibizibona abantu bezifola apho councillor bethetha but only one ATM ethi kangicommunicate apha yonke into ibicommunicate ngendlela right ku-office ka-speaker ndifuna icorrecta correctly. The correspondence from Parliament regarding this kind of programs is available in the office of the Speaker, and it has been communicated to all the councillors. If you should have listened to the councillors which has contributed here, for instance, the councillors from the DA, none of them said they did not receive the information. It's only one who said they did not receive the information, is the councillor from the ATM, which is something that is not correct. So mandiyayibulela kakhulu mna ndifuna iphume ndizama ucorrecta nje iphume nokwi-national parliament chairperson kungabi kathi khangicommunicate nto ifike early yona i-communication ku-office ka-speaker and office of the speaker communicate to all councillors. All councillors ke opposition ANC DA zonke iiparty ziyifumene i-communication. Councillors must be-communicator kwiiwadi zazo all mntu acommunicate kwiparty yakhe so yonke i-participation ibilapha ibihle kakhulu masibulele kakhulu. Thank you very much. Just wanted to thank that, clarify that. The correspondence was in the office of the Speaker in a long time before this date, and it was communicated well in advance to all the councillors, and the councillors had to convey that to their constituencies. So I thank you, Chairperson. Thank you very much. Councillor, thank you for
saying a few words on the bill also and for gracing us with your presence today. Enkosi kakhulu uceba masimbulele ke ngokuba negalelo lezileyo ke kulomthethiyelwayo nangokusiwonga kwakhe ngobukho bakhe. And for strengthening our belief that there had been communication on this event. Nokomeleza inkolo yethu yokuba eneneni lube khona unxibelelwano okanye communication malunga nalomsitho kungoko kunjena nje. Then to thank all of you for coming for the second time. I'm thanking you for that. Kwakhona ndiyanibulela okwesibini ngokuba nithe nazidina nalapha namhlanje. I'm sure most of you will be staying in Queenstown today, but I'm sure there's also quite a number will be getting into their vehicles and following us this afternoon. And ndiyacinga uninzi lwenu nihlala apha eKomani kodwa ke abakhona uninzi eluzongena ezithuthini lithi ngcembe kuhle emveni kwethu. It really wouldn't be fun if you're not there. Please don't disappoint me. Bekungaziba manje babe bengaziba khona ababathi ngcembe emveni kwethu behamba besikhapha. Noko ningasiphoqise sinamandla ngobukho benu. So lastly, just to ask somebody from the community to close with a prayer for us. Akugqibela sawucela itshanhliziyo kubahlali elizothi lisivalele ngomthandazo. Anyone? Khona? Anyone? Thank you very much. Let's all close our eyes and lower our heads. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, abide with us now, as it was in the beginning, and forevermore. Amen. All right, so this meeting is closed. It's adjourned. Thank you.